The recording has been started. Your attendance will be calculated exactly from 9:30 a.m. I hope you have received the attendance sheet, which was posted by our co-principal investigator, Dr. Naranji ma'am. So the resource person is joining shortly. So once ma'am joined, we can start the program. So we doesn't want to wait for others. Every day they are saying login issue, login issue. I don't know why. You people have already joined. We already informed you to keep your network connectivity in good strength and everything. But they are saying you couldn't able to join, we couldn't able to join. Every day Dr. Jani Ram ma'am is helping them. We already posted the code and everything. Yesterday itself, now itself 9:25 we have posted. Yes, I don't know who is. Yesterday also he was doing the same thing. Now again he is also doing the same thing. I'm sorry. We are all the faculty members. See, only 17 has been joined. It's already 9:31. But we are claiming that we are a faculty members. He doesn't have to know how to maintain the time. The program is total waste. No one is listening. Just for Namki was, all the people are sitting here and doing the work. Already I have posted the message about regarding your certificate. Only based on that your certificate will be issued. That is an entirely different team with the having coordinating with the DST team for your certificate. Once the team and the DST approved, then only you will receive your certificate. Again, someone is posting network issue. Can't able to help them. Every day this is the same thing I am doing. Whether the ma'am has joined, normal ma'am, then we can start the program.
that kindly join in your own name, otherwise the attendance will not be calculated. Again, they are using some unknown user. I don't know who is that. Sir, please switch off your videos. It is disturbing others. Okay, I hope we will start the program. Good morning. Sorry for the inconvenience. The ma'am is joining now. Now, you are not here. Where are you? Ma'am, I have joined. Now, ma'am. She just joined, but ma'am is on the. Ma'am.
Oh, no. Namalab man, are you there? Someone is using, ma'am is saying that I have been logged in. Unknown user. Ma'am said I am logged in, but the ma'am's name is not appearing here. Namalab ma'am, are you there? Namalab ma'am. Ma'am is saying that I am inside. Ma'am, are you there? Ma'am is saying that she is replying that I am here. Just a minute, I will talk to ma'am. Ma'am said that I am inside the program. But we couldn't able to see the ma'am. Just a minute, I will call again because ma'am is saying that she is inside the room.
sorry, the ma'am is joining. And due to some other personal reasons, she wasn't able to join. Thanks for your kind cooperation. Even Saturday, also already 25 has joined. So thanks for your kind cooperation. Please remember that end of the 12th day, there will be a feedback session. Each and every participant has to submit their feedback only through video mode. No feedback link will be provided. You have to switch on your camera and you have to present for minimum 5 minutes. Based on your attendance, your feedback and your active participation, the DST will provide you the certificate. So these are the 3 mandatory. That's why yesterday itself I have posted a message in the WhatsApp group. We already informed the organizers, kindly check your WhatsApp group regularly. You are doing, it's all national building exercise. Kindly cooperate another, today is another 7 days more. So kindly cooperate. We extend and we expect these kind of cooperation from you for all the days. Thank you so much. The 25 people have attended regularly and on time. I'm talking only about those people are assembled here in the meeting. They are on time. Two minutes, madam is joining. Otherwise, we will do some other. Today the session will be very good. How to identify the business opportunities. And then environmental, we have to scan the environment and have to identify the business opportunities. The whole today's session will be good. All the sessions and all the resource persons are trained by EDAI India and EDAI Tamil Nadu government of. So kindly utilize their expertise. Running short of time. But based on this time, we have to learn. I'm sorry, it's not your fault. Thanks for your kind cooperation. அந்த ரிசோர்ஸ் பர்சன் கான்டாக்ட் உள்ள வர முடியலையா? என்ன நார்மலா மேடம்? வந்துடும். அது வந்துச்சான் டக்குன்னு கட் ஆயிடுச்சுனே, வர முடியலனே அப்படின்றாப்புல. அவங்களோட இது வச்சிருக்கியா நீ? நம்பர் இருக்கு அவங்ககிட்ட? என்னடாங்கண்ணா நம்பர் தரவா இல்லைண்ணா? அதை கொடுத்து இது பண்ண சொல்லுங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் அப்படிதான் போடுறாங்க. உள்ள வர முடியலன்னா நானும் அதுக்கு என்ன பண்றது? 26 பேர் உட்காந்துருக்கேன். சும்மா இவங்க வரமாட்டேன்றதுக்கு நம்மளை போட்டு வாங்கிட்டு இருக்காங்க. ஆமா சரி, இந்த அவங்க தான் கூப்பிடுறாங்க. நீங்க அவங்ககிட்ட நான் இதோ அனுப்பிச்சு விட்டுறீங்களா? யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டா? சொல்லுப்பா. சொல்லுப்பா. இந்த 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 மேம்கிட்ட இப்பதான் பேசினேன். மேம் அனுப்பிடுறாங்க. ஆமா
இப்போ வந்துச்சே. Dear participants, sorry for the inconvenience. Already 20 minutes is lost. We regret for that. The madam is still joining. Due to heavy rain in Chennai, she couldn't able to join. So she is trying, and let it be. She will be joining shortly. Dear participants, sorry for the inconvenience. Due to heavy rain in Chennai, ma'am is trying to log in. So please excuse us. Sorry for the inconvenience. Your variable time is precious. We know that. But sorry, due to heavy rain, ma'am is in Chennai. So she couldn't able to join. She's trying due to network issues. Before that, I will introduce. I will discuss the topic and everything. Let the ma'am join. Today's the first session will be on how to identify business opportunities, environment, and scanning. The speaker is Dr. M. Nagamallar, Assistant Professor, PG Department of Human Resource Management, SDNB Vaishnava College, Chennai. And she is the trainer of EDII Tamil Nadu and IEDP scheme, right? So
With this brief introduction, and Madam has lot of 15 year, more than 15 years of experience, and she has been the president of Entrepreneurship Development Cell and supporting EDA Chennai, Government of India and Government of Tamil Nadu in promoting entrepreneur development activities among the students. Vice President in Institution Innovation Cell. It is an initiative of MHRD, Government of India. She is an innovation ambassador, design thinking in IIC, Institutional Innovation Cell, MHRD, Government of India. Faculty coordinator for the Social Entrepreneurship, Swachh and Rural Engagement Cell, Ministry of Higher Education, Government of India. Faculty coordinator and mentor for Bharatiya Yuva Shakti Trust, governed by Confederation of Indian Industry, and she is also an ILO trainer, International Labour Organization, Geneva approved trainer, right? So I hope with this, because it goes on page to page, so I don't want to take much time. Just I have given the brief introduction about today's resource person. Once the ma'am is joined, we can proceed with that. So we have been late for half an hour. So sorry for the inconvenience due to heavy rain in Chennai. Ma'am is trying due to her network issues. Uh, I hope she will join in. Yeah. So we hope the today's topic is how to identify business opportunity. So there are a lot of business opportunities are available. Only thing we have to identify the opportunities, where the opportunities are come from, how to identify and everything. The ma'am will be elaborately explain you. Before that, simply I will give you a guidelines, not to stay calm. uh, where we can identify the business opportunities. Nothing from our problem we can identify the business opportunities. What problem we are faced in the life, we can easily identify the opportunities. Giving solution to a particular problem is an identification of business. All the business you can take, they're having their own problem. Even yesterday itself, the resource person talked about Red Bus. Red Bus, they had the problem, their own problem. They couldn't able to book their ticket for the festival to their hometown. So they, IT people, they tried to Dr. Joseph Raja. He put he has joined, but his name is not here. Joseph Raja, your name is not here, but he is putting it, he is joined. Joseph Raja. Joseph Raja is here. He is putting in the WhatsApp that he has joined, but his name is not here. Definitely, he is saying that he has joined, but he is not now in the. Sorry, where. The name is not in the list.
right? So the red bus people who found the red bus, they had their own problem because they are couldn't able to book their ticket for the festival to go to their hometown. So they tried to give a solution. Good morning, all. Can you hear? Yeah, yes, ma'am. Good morning. Good Thank you morning. so much. And Thank very you, ma'am. sorry because there was some technical glitches. I couldn't Yeah, join at the right due to time. rain. I've Yes, been ma'am. No waiting issue. for a long time, and now you can start, sir. I'm sorry. No, ma'am. I already gave the introduction about you, so you can join the session directly. Definitely, sir. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you for resolving this problem. Thank you, Niranjini ma'am, and thank you, Anbuli sir. Thank you. No problem. No issues, ma'am. Thank you, ma'am. You can go ahead, ma'am. You can. Sure, sir. Already I've been introduced to all the people who are here because last week also I've been taking uh, this session for other set of participants, and this is Dr. Nagamalar, and I'm working with SJN Vaishnav College for Women, Kurumpe. I've been associated with EDI, and I am taking this EDI sessions for the past 3 years. So I hope by the end of the session you will be talking about you will be able to know about how to identify the opportunities and what are the nuances in finding out the opportunities, and as an entrepreneur what you have to do, I mean, before starting a new business, what you have to do. Okay. I couldn't able to hear you. Your voice has been struck. The video has been stopped. Ma'am? Sorry, I cannot get the very that whether I have point or not. So she reconfirmed and will start. I'll share a PPT with you. It will show today's content. Give me a couple of minutes. Ma'am? Yes, sir. I am sharing, sir. Give me a couple Okay, of no minutes. issue, ma'am. No issue, ma'am. No issue. Thank you, thank you. Sorry for the inconvenience. The ma'am is sharing a PPT. Yeah, I already told in Chennai there is a heavy rain, so due to that there are a lot of technical issues. Sir, is my PPT visible? No, ma'am. No, ma'am. PPT is not visible. But I have shared and is it visible now? No, ma'am. Only your audio is hearing. You can't Wait, able wait. to. Because here it shows that I have shared.
I have shared my screen now. Whether it is visible, please reply. No, ma'am, it's not visible. Is it visible? No, ma'am. What is happening today? Ma'am, visible all, ma'am. அதுக்குள்ள அடுத்த பார்ட்டிசிபேட் நான் மறுபடியும் ஷேர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன். பட் என்னோட ஸ்கிரீன் வந்து ஷேர் பண்றேன், பிபிடி ஷேர் பண்றேன். ஆனா எனக்கு விசிபிளே ஆக மாட்டேங்குது. ஆக்சுவலா எனக்கு இங்க ரெண்டு ஃபேக்கல்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் காமிக்குது சார். ஒன்னு வந்து லைக் ரெக்கார்டிங் ஹஸ் ஸ்டார்ட்னு காமிக்குது, இன்னொன்னு வந்து என்னோட கான்வர்சேஷன் காமிக்குது. ரெக்கார்டிங் போட்டிருக்கேன், ரெக்கார்டிங் ஓடிட்டு தான் இருக்குது. So better I'll do one thing. I'll share the PPT with Niranjana ma'am. Could it possible for you to share? Hey, you can share it to me. No issue. I will share it. Wait, I'll share you. Wait, just a minute. I've shared, sir. Please share the screen. Thank you so much. I have stopped sharing my screen. So now you could share, I believe. Are you able to see the screen, ma'am? Yeah, now it is visible, sir. Thank you so much. No issue. No issue. So the topic given to me is identifying the business opportunity. Okay. So like while being an entrepreneur, you should know what are the various business opportunities available. As an individual, you should know what is happening in your organization and what is happening with your business and all. So because if you for an entrepreneur, so many number of opportunities he may get. Okay, while starting a business is concerned, he may get more n number of opportunities he may get. So he cannot take all the opportunities, whatever it is given for him. So he has to scan the environment. He has to take some. He has to check what is there in the mind of the customers. As an individual, as a company, he has to check whether everything is fine, well, or not, because you have to find whether that particular opportunity, whatever you have chosen, is feasible or not. Those things to be taken care. So while talking about business opportunity is concerned, many number of ideas will come into your mind. But because as an entrepreneur, you will will be investing more money, and you have to find whether that particular business opportunity suits you or not. What are the risk mitigated with that particular opportunity, and what are the other challenges while implementing those opportunity and all, you have to know. And one more thing is, because these many challenges are arising due to the technological advancements. The technological advancements will it will be very tough, because now for example, if you take artificial intelligence, it is ruling the market, and due to the change in the technology, so many changes will be coming, and you have to train those professionals who have been involved in producing goods and services.
and it is not an easy task, because you have to design your product, you have to design your product design, and you have to suppose if you are facing any advancements of technology, if you are using, in the sense you have to find out whether that particular technology is known to the user or not. And for example, if you're going to extend your market further, what are the other things you have to concentrate? For example, if your product is crossing the borders, those things to be taken care. And one more thing is, the market will not be the same. For example, if you are selling a product in India, the market or the customers will be different. For example, if you are selling your product abroad, if you are crossing the borders, your challenges and other users, customers will not be the same. The brand will be the same, but the other things will not be the same. So you will be finding out some gaps between the people, and you have to fill those gaps. And as well as financial challenges also, more number of financial challenges you have to check. So those things should be taken care. So as an entrepreneur, you have to identify the opportunities. Inga namakku chance irukku, where nama business develop pandradhukku, you have to find out. So that is the best method to jumpstart your business. That is what mentioned here. So why this opportunities is very, very important? Yeah, in the opportunity that much important. Why it is that much important is a particular and that is very, very important. For example, as a business enterprise, so many challenges you will face. For example, the economical changes will be there, political changes will be there, legal changes will be there, and customer will also be he or she will be changing. At that time, it is very, very difficult for you to change the business opportunity. And அந்த மாதிரி பண்ணும்போது, it might be a product or service இருக்கலாம். Product in the sense you will be manufacturing a particular product. For example, if you take some watch, in the sense from the raw material buying to the end product, you will be taking more steps will be there to, for each and every step you have to take care. But service is different. Product will be there and you will be providing service. For example, a phone தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிறது manufacturing a particular phone, that is a manufacturing product. அதுக்கு வந்து Jio service இல்லனா வந்து like Airtel service, Vodafone, what type of network you're having, and that is the thing which respect to service is concerned. So it might be a product or it might be a service. You have to take more and more challenges. You have to identify the opportunities in a correct manner, so that it will give more, it will reap benefits. So business venture will not be the same all a while. Keep on, you will be having more and more of challenges you will be facing. As an entrepreneur, you have to check whether we are going to invest in a particular opportunity, particular business, whether it will give fruitful benefits or not. நம்ம இவ்வளவு கோடி கணக்குல இல்லைன்னா லாக்ஸ் கணக்குல will be investing it. You have to check whether it will reap benefits. நமக்கு அதுக்கான ப்ராஃபிட் கிடைக்குமா இல்லையா, அதுக்கான எஃபர்ட்ஸ்க்கு ப்ராஃபிட் நமக்கு கிடைக்குமா இல்லையா, you have to check it out. So for that purpose, what you have to do is, what are the various triads required for a good opportunity? ஒரு good opportunity இருந்ததுன்னா, what are the various triads required? Triadsனா, for example, லைக் என்னென்னலாம் வந்து தகுதிகள் நமக்கு வேணும், ஒரு ப்ராடக்ட்கோ ஒரு பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கோ என்னெல்லாம் தகுதிகள் வேணும், என்னெல்லாம் வந்து நமக்கு பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து இட்ஸ் வெரி, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ பிகாஸ் ஏன்னா டூ மச் ஆஃப் வி வில் பி இன்வால்விங், நிறைய நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம், நிறைய வந்து நம்ம வந்து லைக் வி வில் பி இன்வெஸ்டிங் லாட் ஆஃப் கேபிட்டல், நமக்கு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நிறைய பண்ணுவோம். அப்படிங்கும்போது யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ சம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் டு ஐடென்டிஃபை த பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ அப்போது நமக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் ட்ரையட்ஸ் வந்து தேவைப்படுது. யூ ஹேவ் டு செக் வெதர் தோஸ் ட்ரையட்ஸ் நம்மளோட பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கணும் நம்ம. தோஸ் ட்ரையட்ஸ் ஆர் கிளாரிட்டி. That is, you should be, as an entrepreneur, you should be very clear with your business opportunity is concerned. For example, if you take clarity அப்படின்னா, உங்களுக்கு ஒரு business opportunity idea இருக்கு அப்படின்னா, you should be in a position to take well informed decisions. For example, you should be very clear. At least நீங்க வந்து first clear இருக்கணும். You should understand well what is that business opportunity all about, and you as a business owner, you should exactly know who will be benefited, who are your target customers, and you should be very clear with that. And next one will be the feasibility. Feasibility in the sense, நம்மளால அதை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு தெரியணும். ஓகே, சம் கிளாரிட்டி மைண்ட்ல கிளாரிட்டி இருக்கும். ஓகே, நம்ம இந்த பிசினஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற கிளாரிட்டி ஆல்ரெடி உங்க மைண்ட்ல இருக்கும். பட் அது வந்து ஃபீசிபிளானு பார்க்கணும். ஃபீசிபிள் இன் த சென்ஸ் லைக் வெதர் இட் வில் பி சக்சஸ்ஃபுல் ஆர் நாட்.
For example, the business venture where you'll be having more business opportunity, whether you'll be finding out whether it will give positive results or not. It will give positive returns, profit வந்து நமக்கு கிடைக்குமா இல்லையா in the long run, after 5 years, after 2 years, after 3 years, how would it be? You have to check with respect to a particular timeline how it work out. So because competition will be very severe, it will be having some financial impacts. அதுதான் இங்க feasibilityன்னு சொல்றது. நம்மளால பாசிபிலிட்டியா இருக்குமா? நம்ம இன்னைக்கே we may think that okay, நாளைக்கு காலையில நம்ம வேர்ல்ட் டூர் போறோம், நம்ம காலையில நம்ம ஃபிளைட்ல போறோம் அப்படின்னு நமக்கு 1000 ஆசைகள் நமக்கு இருக்கும். நம்ம ரொம்ப கிளியரா இருப்போம், இங்கதான் ஏர்போர்ட் இருக்கு, இப்படிதான் போய் டிக்கெட் எடுக்கணும், இப்படிதான் போகணும். பட் நமக்கு financial impacts அதுக்கு நமக்கு கொடுக்குமா, whether it is feasible or not, அது பாசிபிலிட்டியா இருக்கா அப்படின்னு பாக்குறது இன்னொரு வகை. நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா relevance. That is very very important. So you have to check whether your opportunity, whatever you have chosen, is relevant to your business. நம்ம பிசினஸ்க்கு சம்பந்தப்பட்டு இருக்கா, because whether it is matching the current industry needs இல்லையா அப்படிங்கறது பார்க்கணும். So you'll be having a clarity in your mind. Feasibility இருக்கு, பைசாவும் இருக்கு, financially strong to invest in a particular business. Then you have to check whether it is relevant or not. Relevant or not அப்படிங்கிறது எப்ப வரும் அப்படின்னு சொன்னா, you should know about whether your customers base should be very strong. யார் வந்து நம்மளோட டார்கெட் கஸ்டமர், that is customer base. You should know about the details of your customer. And one more thing is you should know about the demand or demand. நம்ம ப்ராடக்ட்க்கு வெதர் டிமாண்ட் இருக்கா இல்லையா, வெதர் டிமாண்ட் இருக்கா இல்லையான்னு பாக்குறது இன்னொரு ட்ரையட். அதுக்கப்புறம் because if your demand in the sense, for example, if you are having a trendy business அப்படின்னா இப்ப வந்து எல்லாரும் யூஸ் பண்றாங்க, ஸ்மார்ட் வாட்ச் யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, சோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈவன் 2000 ரூபி கூட போட்ல கிடைக்குது. 1500 rupees கூட பாத்தீங்கன்னா லைக் போட் கம்பெனியோட போட் பிராண்டோட ஸ்மார்ட் வாட்ச் வந்து யூ குட் கெட் இட். சோ அந்த பர்டிகுலர் போட் வாட்ச்க்கு டிமாண்ட் இருக்கா இல்லையா, யூ ஹேவ் டு மேக் அ டிமாண்ட் அனாலிசிஸ். whenever if you find out whether the customer is having a customer demand இருக்கா இல்லையான்னு பாத்துட்டீங்கன்னா நீங்க எவ்வளவு ஆழத்துக்குனாலும் உங்க பிசினஸ் வந்து இறக்கலாம். You can create a product based on that. You can extend your product line. You can extend your service line, and you can stay ahead with respect to your competition is concerned. Next thing வந்து பாத்தீங்கன்னா scalability. Scalability அப்படிங்கறது பாக்குறப்போ what are the various opportunity. For example, if you are ஒரு மரத்துல ஏறுறது அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா I am not climbing a tree அப்படின்னு சொல்றது அந்த காலம் before 20 years. Now it is not like that. It is scaling the tree அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும். That is the language, proper language what you have to use nowadays. So you have to increase your profit. That is, your business should increase the benefits whatever you are getting. Okay, you have to increase the returns. You have to increase your investments. You have to use your resources in a proper way, and that is the best way of getting your opportunity or using the opportunity. Apart from scalability என்ன அடுத்த கட்டத்துக்கு போறது, that is next stagesக்கு ப்ராஃபிட் பண்றது. இப்போ கூட பாத்தீங்கன்னா லைக் they will be using a trend line யூஸ் பண்ணி ஒரு arrow mark யூஸ் பண்ணி ஒரு படிக்கட்டு மாதிரி போட்டிருப்பாங்க நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பாக்குறப்போ. so that particular trend or particular icon என்ன சொல்லுது அப்படின்னா it represents the growth of your business, that is scalability of the business. so before investing in the business you have to check the scalability. Trend analysis you can use using the mathematical models. For example, operations research model is available, linear programming model. These are the models, or these are the mathematical tools available for measuring the profit. நம்ம வந்து டக்குன்னு வந்து சட்டுன்னு ஒரு பிசினஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது. even though you are very strong financially, you very well know the technology, you very well know the feasibility chances, relevancy, everything is there, but you have to check the scalability. That is very very important. The last triad is profitability. Profitability in the sense, for example, வந்து உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா like you'll be having some opportunities in your mind, but growth இருக்கும், business வந்து நல்ல growth இருக்கும். okay, demand சூப்பரா இருக்கும், everybody will be using your product, that is different. ஆனா அங்க break even இருக்காது. break even அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னா your total cost and the total revenue ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கு, or marginal cost and marginal revenue. economic point of viewல பாக்குறப்போ marginal cost or marginal revenue எப்ப தெரியும் அப்படின்னா when you are going to increase your product, ஒரு யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணா it will have an impact in your business profitability. that is marginal revenue or marginal cost is concerned. okay, marginal அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் அதுதான் அர்த்தம். அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு வந்து it should give some legitimate returns வந்து கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். so it should be capable of providing a good returns. okay, profitability should be there.
then only you can sustain in the business market. Okay, you can compete with your competitors. If your business is good, it is demand is good and profitability is not bad, it is okay, break even illa அப்படினா you cannot extend further. இந்த business வந்து எனக்கு profit அவ்வளவா கிடைக்குது, பிரச்சனை இல்ல, வரவுக்கும் செலவுக்கும் ஈக்குவலா இருக்கு, என்னால வந்து சம்பாதிக்க முடியல, earn பண்ண முடியல அப்படின்னு சொன்னா that is also one of the trait. Next slide shows what are the various types of business opportunity. That is very very important. So நிறைய opportunities இருக்கு. ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு சொல்றீங்களே மேம், என்னெல்லாம் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் we will see. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நியூ மார்க்கெட் ஆர் பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு பாக்குறப்ப லைக் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்மால் பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஏதாவது ஒரு ஸ்மால் பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப ஸ்மால் பிசினஸ் குட்டியா ஒன்று ஆரம்பிப்பீங்க. தட் இஸ் ஒன் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யூல் பி கவரிங் அ ஸ்மால் ஜியோகிராபிக்கல் ஏரியா. ரொம்ப பெருசா இல்லாம ஒரு பர்டிகுலர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்சல்டிங், இப்போ ஏதாவது ஒரு பிசினஸ் கன்சல்டன்சி மாதிரி ஒரே ஒரு, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மதுரையில மட்டும் நீங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஆர் ஏதாவது அக்கௌண்டிங் சர்வீசஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ டேக் ஜிஎஸ்டி சர்வீசஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா when கவர்மெண்ட் லான்ச்டு ஜிஎஸ்டி சர்வீசஸ் இன் 2018 லான்ச் பண்ணும்போது எவ்ரிபடி வாஸ் ஹேவிங் a confusion. அப்படின்னா என்ன, யார் பெனிஃபிட்டட் ஆகுறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் அவ்வளவு பைசா அள்ளினாங்க. So they were been giving consultancy services to the businesses. They themselves, they are not clear with the GST regimes. So அப்படிங்கும்போது they consulting and அவங்க வந்து they are having a good rapport with the income tax department and those people were earning such money through that. So அந்த மாதிரி சர்வீசஸ் வந்து இமர்ஜ் ஆச்சு. நிறைய பேர் சர்டிஃபிகேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய பாத்தீங்கன்னா லைக் பைஜூஸ் பாத்தீங்கன்னா நிறைய சர்டிஃபிகேஷன் ஜிஎஸ்டி சர்டிஃபிகேஷன் ப்ரோக்ராம்ல கொடுத்தாங்க. எங்க காலேஜ்ல எல்லாம் நிறைய பேர் வந்தாங்க. வந்து they were given a resource persons எல்லாம் வந்து they were giving an invited talk கொடுத்து they were been giving more information about GST is concerned. Another best example is cleaning services. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப பாத்தீங்கன்னா லைக் நம்மலாம் முன்னெல்லாம் ட்ரெடிஷனலா வந்து கன்வென்ஷனல் மாடல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அன்புலி சார் கேக்குதா? Go ahead, ma'am. ஏன்னா இங்க வந்து பயங்கரமா தண்டர் ஸ்டார்ம்ஸ் இருக்கு, ரெயின் இருக்குது. நான் பேசுறது கிளியரா கேக்குதா இல்ல ஏதாவது? ஓகே, நான் டிஸ்டர்ப் ஏன்னா இங்க பயங்கர தண்டரா இருக்கு. நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு, ஏதாவது நான் ஜன்னல்ல சாத்தி அதுக்கப்புறம் நான் எடுக்கிறேன், சரிங்களா? Thank you, sir. Thank you. So we are discussing about the types of business opportunities. That is small business opportunity. If I am talking about the service-based businesses, service-based businesses in the sense, like example, பாத்தீங்கன்னா நான் urban company பத்தி சொல்ல வந்தேன். Because previously we were been cleaning our houses using நம்ம யாரையாவது ஒரு 2 பேரை கூப்பிடுவோம், நம்ம 2 கூப்பிடுவோம், அவங்கள வச்சு நம்ம திவாலி பொங்கலுக்கு எல்லாம் கிளீன் பண்ணிட்டு இருப்போம். நம்ம டாய்லெட்ஸ் எல்லாம் கிளீன் பண்ணுவோம், நம்மளோட கிச்சன் டாப்ஸ் எல்லாம் கிளீன் பண்ணுவோம். இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லைக் கிச்சன் டாப்ஸ் எல்லாம் நம்ம சாதாரணமா யூஸ் பண்ற 2 பர்னர் உள்ள அந்த சன் ஃப்ரேம் உள்ள அந்த யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. அந்த கிச்சன் டாப் they are not using. They are using some other which is very modular glass tops யூஸ் பண்றாங்க. அதுல வந்து ஆயில் எல்லாம் நமக்கு ஸ்பில் ஆகும். அப்படிங்கும்போது you should take more care while cleaning your kitchen top or gas stove and all. அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் இப்ப வேலைக்கு போறதுனால, because people both couples are working now. அப்ப அப்படிங்கும்போது they'll be having more number of time இருக்காது கிளீனிங். அது மாதிரி the urban company is the company which provides cleaning services. ஓகே, இட் இஸ் an app. அந்த ஆப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மொபைல் நம்பர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அவன் காலையில கேட்பான், இந்த மாதிரி வந்து காலையில 7 மணிக்கு கிளீன் பண்ண வரணும்னா எக்ஸ்ட்ரா 200 rupees கொடுக்கணும் அவனுக்கு. ஸோ இஃப் சப்போஸ் ஹீஸ் கமிங் ஆஃப்டர் 12 o'clock ஈவினிங் ஒரு 12 o'clock or 3 o'clock வராங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த அமௌண்ட் கொடுக்க வேண்டாம். ஆஸ் வெல் அஸ் உங்களுக்கு ஆப் வந்து கிரெடிட் கார்டோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் யூசிங் எஸ்பிஐ கிரெடிட் கார்ட்ஸ் யூஸ் பண்றீங்க, அது எஸ்பிஐயோட டெபிட் கார்டு யூஸ் பண்றீங்க, நீங்க வந்து எஸ்பிஐயோட பேங்க் அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு வந்து 10% டிஸ்கவுண்ட் எல்லாம் உண்டு. ஸோ அந்த மாதிரி அர்பன் கிளாப்னு இருந்தது அந்த கம்பெனி. இப்போ நவ் இட் இஸ் பீன் ரீநேம்ட் அஸ் அர்பன் கம்பெனி அண்ட் தே ஆர் ப்ரொவைடிங் சர்வீசஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்னி, நம்ம கிச்சன்ல சிம்னி இருக்கும் இல்லையா, அதை கிளீன் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து டீப் கிளீனிங் பண்ணுவாங்க நம்மளோட டாய்லெட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா லைக் நமக்கு எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ தட் ஆல்சோ தே வில் கிளீன். அண்ட் நம்மளோட டைல்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரோபோ யூஸ் பண்ணி மிஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணி கிளீன் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆட் ஆன் சர்வீசஸ் அதெல்லாம் ஒரு சர்வீஸும் நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டே வந்தோம்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பேமெண்ட் we have to do it. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போதைக்கு பண்ணணும்னா 1000 rupees கொடுத்தீங்கன்னா அப்படியே பலன்னு நம்ம சோஃபால உட்காந்து பார்க்கலாம் whether they are cleaning or not அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம். அவங்களே எல்லாம் வந்து they'll provide liquid and all and they'll bring acids and all they'll bring and then நம்ம மாஸ்க்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பரா வியர் பண்ணியிருப்பாங்க. பக்காவா அப்படி ஒரு கிளீனிங் நடந்த மாதிரி இல்லாம
பக்காவா கிளீன் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. வாட் எவர் இஸ் கிச்சன் ஆர் ஹால், சோஃபா கிளீன் பண்ணுவாங்க. யூசிங் தேர் ஹேவிங் ஸ்மால் apparatus, small cleaning devices வச்சிருப்பாங்க. based on that they will do. That is the best example. நல்லா பயங்கரமா போயிட்டு இருக்கிறது ரீட்டைல், ஐ மீன் சர்வீஸ் பேஸ்டு பிசினஸஸ். ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் ரீட்டைல் பிசினஸஸ், கியாஸ்க்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேரு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஸ்டேஷன், ஏர்போர்ட்ஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி ஷாப்ஸ் இருக்கும். ஸ்மால் ஷாப்ஸ், கியோஸ்க்னு சொல்லுவாங்க அது பேரு. அது வந்து they'll be selling some products to the customers. கிளாதிங்கா இருக்கட்டும், இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா நிறைய கிளாதிங் ஓட குட்டி குட்டி ஸ்டால் வச்சிருக்காங்க எல்லா ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ். ஈவன் எம்ஆர்டிஎஸ் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ்ல கூட வச்சிருக்காங்க. ஆல் மதுரை ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ்ல கூட பார்க்கலாம். அண்ட் தென் தே வில் ப்ரொவைடிங் ஸ்டேஷனரி, கிராசரி எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. இப்ப இந்த ரீட்டைல் எனக்கு என்ன ஞாபகம் வருது அப்படின்னா, ரீட்டைல் பிசினஸ் பாக்குறப்போ முன்னெல்லாம் வந்து நம்ம பெட்ரோல் ஃபில்லிங் ஸ்டேஷனுக்கு போனோம்னா வெறும் பெட்ரோல் மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஃபில் பண்ண முடியும். இப்ப அப்ப கிடையாது. பக்கத்துல ஒரு குட்டி ஷாப் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. அங்க பிஸ்கெட்ஸ், ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே நம்ம கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் நம்ம டிராவலிங் ஃபார் லாங் அண்ட் நம்ம ரோட் ட்ரிப்ஸ் எல்லாம் போறோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நமக்கு ஏதாவது தேவைப்படும். அப்புறம் மெடிசின்ஸ், ஏதாவது முக்கியமான மெடிசின்ஸ் தேவைப்படும், நமக்கு ஏதாச்சும் தேவைப்படும். அதெல்லாமே இப்பெல்லாம் வந்து பெட்ரோல் ஃபில்லிங் ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து விற்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ரீட்டைல் பிசினஸ் கன்சர்ன். எங்க நம்ம போறோமோ அங்க பர்டிகுலர் ரீட்டைல் பிசினஸ் நமக்கு இருக்கும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா if you are traveling in 3-tier AC பண்ணீங்கன்னா பர்டிகுலர் ஸ்டேஷன் வந்தது அப்படின்னா, லைக் 2-tier ஏசில வந்ததுன்னா ஆன்லைன்ல வந்து ஸ்விக்கி வந்து நமக்கு பீஸா ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஸ்டேஷன்ல வந்து நீங்க வந்து உங்களுக்கு சர்வ் பண்ணுவாங்க, சுட சுட சர்வ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு அதுக்கான ஒரு, இப்போ அமேசான் ஃப்ரெஷ் எடுத்துக்கோங்க, அதுவும் ரீட்டைல் பிசினஸ் தான். அமேசான் ஃப்ரெஷ்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஐஸ்கிரீம் கூட நீங்க வாங்கலாம், ஆர் பீஸா கூட நீங்க வாங்கலாம், ஆர் ஓவன் பேக்டு கேக்ஸ் அண்ட் ஆல், தட் அண்ட் ஆல், பெரிஷபிள் குட்ஸ், எவ்ரிதிங், எக், அந்த மாதிரி எல்லாமே ஈட்டபிள்ஸ், எவ்ரிதிங் யூ கேன் பை. கிரீன்ஸ் வாங்கலாம், கீரை, அதுக்கப்புறம் வந்து வாழைத்தண்டு, அதுக்கப்புறம் வாழைப்பூ, தோஸ் திங்ஸ் அண்ட் ஆல் ஃபார் விச் ஹேவ் மோர் மெடிசனல் வேல்யூஸ். அந்த மாதிரி இஃப் யூ டேக் சம் எக்ஸாம்பிள், வல்லார கீரை, அதுக்கப்புறம் வந்து லைக் பாத்தீங்கன்னா பெரண்ட கீரை, இட் இஸ் ஹேவிங் மோர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டு இம்ப்ரூவ் யுவர் இம்யூனிட்டி. ஸோ அந்த மாதிரி லைக் பிசினஸஸ் அண்ட் ஆல் have been which will be coming under retail is concerned. ஆன்லைன் in the sense வெப் டிசைனிங், இ-லேர்னிங், பைஜூஸ், வேதாந்து, அதுக்கப்புறம் வந்து லைக் நமக்கு அகடமிஷியன்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் நெப்டல் கோர்சஸ் இஸ் தேர் அண்ட் கோர்சரா இஸ் தேர். ஸோ தோஸ் திங்ஸ் ஆர் நாட் தி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஆன்லைன் பிசினஸ். அண்ட் ஹோம்மேடு பிசினஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஊட்டி எல்லாம் போனீங்கன்னா லைக் ஹோம்மேட் சாக்லேட்ஸ் விற்பாங்க. அப்புறமா வந்து நம்ம வந்து மூணார் போனீங்கன்னா டீ லீவ்ஸ் எல்லாம் நமக்கு பேக் பண்ணி நமக்கு ஹோம்மேடு டீ, அவங்க வீட்லயே தயாரிச்ச டீ பவுடர் எல்லாம் நமக்கு தருவாங்க. அந்த மாதிரி பேக்கிங் யூனிட்ஸ், ஹேண்ட்மேடு ப்ராடக்ட்ஸ், அதெல்லாம் அந்த மாதிரி பொடி வகைகள் லைக் நமக்கு பருப்பு பொடி, அதெல்லாம் நம்ம சாதத்துல போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு, அதெல்லாமே ஹோம்மேட் பிசினஸஸ், எவ்ரிதிங் இஸ் அவைலபிள். கேட்டரிங் சர்வீசஸ் ஆர் அவைலபிள். கொஞ்சம் பேருக்கு பிசினஸ் பார்ட்டிஸ் ஆர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாத்தீங்கன்னா லைக் பர்த்டே பார்ட்டிஸ்க்கெல்லாம் ஃபுட் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான திங். அந்த இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா they will be using a technique called cloud computing அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. cloud kitchen அப்படின்னு, cloud computing மாதிரி அது வந்து டெக்னிக்கலி அந்த வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் ஹோட்டல் பிசினஸஸ் வந்து cloud kitchen யூஸ் பண்ணுவாங்க. எவ்ரிதிங் they will make it online. அந்த மாதிரி ஓகே, ஒரு இடத்துல ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க, ஒரு இடத்துல சர்வ் பண்ணுவாங்க. இங்க உள்ள அந்த மாதிரி ஹோட்டல் பிசினஸ் வந்து ரன் பண்றது இட்ஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் நவ டேஸ். ஈவன் நவ் இப்போ அடையார் ஆன்போன் பாத்தீங்கன்னா தே ஆர், நமக்கு வந்து பராட்டாலாம் முன்னாடி வந்து பராட்டா மாஸ்டர் வந்து பண்ணிட்டு இருப்பாரு. நமக்கு வந்து மதுரையில இருந்து இல்ல தென்காசியில இருந்து எல்லாம் வந்து விருதுநகர்ல இருந்து பராட்டா மாஸ்டர்ஸ் they will be working and அந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்ப அப்படி கிடையாது. இப்ப வந்து லாஸ்ட் வீக் நான் டிராவல் பண்ணேன். அவன் வந்து என்ன பராட்டா கொடுக்குறான் அப்படின்னு சொன்னா ஐடியோட பராட்டா தரான். ஐடிங்கிறது ஒரு ஒரு பிசினஸ், ஒரு மாவெல்லாம் விற்பாங்கல்ல, ஒரு கேரளா பேஸ்டு கம்பெனி ஐடி, உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ லைக் அந்த ஐடி வந்து மாவு தயாரிக்கிறாங்க, அதுக்கப்புறம் மில்க் பேஸ்டு பனீர் எல்லாம் தயாரிக்கிறாங்க, அதுக்கப்புறம் மில்க் தயாரிக்கிறாங்க, ஐடி மில்க் ஷேக்ஸ், இந்த மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ். இவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா வெஜிடபிள் குருமா ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு இருப்பான். குருமா வெஜ் கறி வச்சுட்டு பராட்டா வந்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிட்டு, அதுல 5 பராட்டா வரும், அது ரெண்டு பராட்டா வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு 2 பராட்டா நம்ம கொடுத்துட்டு நமக்கு வந்து 100 rupeesக்கு நமக்கு வித்துருவான். ஸோ 100 grams ஆஃப் பராட்டா, 100 ml ஆஃப் வெஜிடபிள் குருமா, அந்த மாதிரி வந்து மெஷர் பண்ணி அவன் வந்து வித்துட்டு இருக்கான். ஸோ தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஹோம்மேட் பிசினஸ் ஆர் அவுட்லெட்ஸ் மூலமா விற்கிறது. மொபைல் பிசினஸ் லைக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லைக் ட்ரக்ல எல்லாம் விற்பாங்க, வண்டி கடை. இப்ப பாத்தீங்கன்னா லைக் பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி அந்த மாதிரி நமக்கு யூனிவர்சிட்டிக்கு எல்லாம் போனீங்கன்னா லைக் இப்போ எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா காலேஜஸ்லயே வந்துருச்சு. ஒரு குட்டி வேன் மாதிரி இருக்கும், அந்த வேன்லயே எல்லாமே இருக்கும். தட் இஸ் ஃபுட் எல்லாம் கிடைக்கும், பேஸ்ட்ரீஸ் கிடைக்கும், அந்த மாதிரி கிடைக்கும், காஃபி டீ எல்லாம் இன்ஸ்டன்டா எல்லாம் கிடைக்கிறது எல்லாமே கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொன்னு வந்து என்ன அப்படின்னா ஹேர் சலூன்ஸ் வந்து பாக்குறது மொபைல் பிசினஸ் தான். அதுவும் ஹேர் சலூன்ஸ் எல்லாம் பண்றாங்க பர்டிகுலர் வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பீப்புள் ஆர் சோ பிஸி நவ டேஸ்.
ஸோ லைக் அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து சலூன்ஸ் வந்து நடக்குது. அது மாதிரி சோஷியல் என்டர்பிரைஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லைக் சோஷியல் என்டர்பிரைஸ் இன் த சென்ஸ் லைக் யூ வில் பி ஹேவிங் சம் என்ஜிஓ பேஸ்டு கம்பெனிஸ். என்ஜிஓனா நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சோஷியல் காஸ்க்காக ஏதாச்சும் நடத்துவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கல்யாணம் ஏதாவது நடத்துறோம், இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட் நடத்துறோம். அப்படி ஈவெண்ட் நடத்தும் நிறைய சாப்பாடு மீதம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு கால் பண்ணி சொன்னா அந்த என்ஜிஓ வந்து அந்த சாப்பாடுலாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு அவங்களே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடுவாங்க. அவங்களே பேக்கிங் எல்லாம் சூப்பரா பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து பேக்கிங் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து அவங்களே பாத்திரம் எல்லாம் எடுத்துட்டு வருவாங்க. நம்மளோட பாத்திரத்துக்கு ஃபுட் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிப்பாங்க. அந்த மாதிரி இது சோஷியல் காஸ். ஆர் இப்ப பாத்தீங்கன்னா லைக் அபார்ட்மெண்ட் நம்ம லீவ் பண்ணிட்டு இருப்போம். சென்னை, நான் என்னோட எக்ஸாம்பிள் வந்து மேக்ஸிமம் சென்னை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். சென்னை மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் கார்பேஜ் கலெக்ஷன் வந்து பயங்கர ஒரு சேலஞ்சிங். ஸோ எவ்ரி அபார்ட்மெண்ட் ஆர் ஃபிளாட் ஹேஸ் அ கார்பேஜ் பாக்ஸ். அதுல வந்து மக்கும் குப்பை, மக்காத குப்பையெல்லாம் வந்து லைக் தாம்பரம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் ரிசைடிங் இன் தாம்பரம். ஸோ அந்த தாம்பரம் நகராட்சியை வந்து வச்சிருவாங்க. ஸோ தேல் பி கலெக்டிங் டெய்லி மார்னிங், they'll come and collect. அந்த மாதிரி like mobile services also they are doing, and social enterprises also they are doing. Next வந்து நிச்சய மார்க்கெட் பிசினஸ். நிச்சயங்கிறது வந்து as an entrepreneur கண்டிப்பா 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 தெரிஞ்சிட்டு இருக்கணும். இப்போ நிச்சய மார்க்கெட் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் தி ஜியோகிராபிக் சென்ஸ். மைண்ட்ல வந்து நம்ம ஜியோகிராபிக் வச்சிருப்போம். டீமோகிராபிக் பேஸ் பண்ணி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னையில பர்டிகுலர் ஏரியா, மதுரையில ஒரு ஏரியா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மதுரையில பாத்தீங்கன்னா லைக் பழங்கானத்தம் அந்த ஏரியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பிஸியா இருக்கும். பட் மேலூர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் அவுட்ஸ்கர்ட்ல இருக்கு. வெளியில ஒரு 1 hour டிராவல் பண்ணி போற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கு. நத்தம் அதெல்லாம் ஒரு 1 hour டிராவல் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ யூ ஹேவ் டு கான்சன்ட்ரேட் ஆன் தோஸ் ஏரியாஸ். அந்த மக்களுக்கு வந்து உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் ப்ராடக்ட்ஸோ ஆர் ஸ்பெசிபிக் ப்ராடக்ட்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சஸ்டைனபிலிட்டியோ அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. So at that time, what you have to do is you have to create awareness among the mind of the customer. You have to identify that particular customer segment வந்து identify பண்ணணும். For example, organic food எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா we are celebrating millet year, international year of millets we are celebrating. So அப்படி பண்ணும்போது we'll be using some organic food நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். eco friendly products நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம எல்லாம் இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா we are having pets in our at our home. So pet வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம், வாக்கிங் கூட்டிட்டு போறோம். நமக்கு ரொம்ப பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கு, பெட்ஸோட விளையாடுறோம். அப்படிங்கும்போது நமக்கு வில் பி having more chance to use pet grooming products அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே you have to target as a entrepreneur. You have to find out a niche market கண்டுபிடிக்கணும். யார் பர்டிகுலர் எந்த பர்டிகுலர் செக்மெண்ட்டுக்கு உங்க ப்ராடக்ட் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இட் மைட் பி a பர்டிகுலர் செக்மெண்ட். கஸ்டமர் செக்மெண்ட்னா யூத்தா, இல்ல சில்ட்ரன்ஸ்கா, இல்ல விமனை டார்கெட் பண்ண போறீங்களா, இல்ல கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் டார்கெட் பண்ண போறீங்களா, இல்ல யூ ஆர் கோயிங் டு டார்கெட் டெக் சாவி பீப்புள். ஆர் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து போன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு பாத்தீங்களே பர்டிகுலர் குவாலிட்டி தான் எனக்கு வேணும், எனக்கு வந்து ஆப்பிள் போன் தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேர். ஸோ தே ஆர் மோர் giving more importance for quality and cyber security is concerned. ஸோ தோஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து தோஸ் பீப்புள் வந்து எவ்வளவு பணம் செலவானாலும் பரவாயில்ல, என்னோட டேட்டா வந்து ரொம்ப சேஃபா இருக்கணும், நான் வந்து ஆப்பிள் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் நம்ம சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்ன பெரிய ஆப்பிள்லாம் எனக்கு வேணாம், இட்ஸ் நாட் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி, எனக்கு அது வேணாம், இட் இஸ் மோர் ஹைலி டெக்னிக்கல், எனக்கு வந்து யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இல்ல, எனக்கு சாதாரண மொபைலே போதும், சாம்சங் மொபைலே எனக்கு போதும். ஆர் I mean I should not compare with Samsung because Apple and Samsung are close competitors. அது வந்து பக்கத்துல யூஸ் பண்றாங்க ஆண்ட்ராய்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் டேக் லைக் ரெட்மி, அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ரியல்மி அது மாதிரி எடுத்துப்பேன். ஸோ அந்த மாதிரி பர்டிகுலர் ஃபோன்லாம் வில் பி யூசிங் இட். ஏன்னா எது நம்ம பட்ஜெட்குள்ள வருதோ வில் பி யூசிங் இட். ஸோ அந்த மாதிரி நிஷே டார்கெட் பண்ணணும். யார் உங்களோட கஸ்டமர் செக்மெண்ட் அப்படிங்கிறது யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ராப் ஷிப்பிங் பிசினஸ். ட்ராப் ஷிப்பிங் பிசினஸ் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஷுட் ஹேவ் லைக் இ-காமர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி தான் அதுவும். இட் இஸ் அ பாப்புலர் பிசினஸ் மாடல் வேர் இப்போ வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து அப்படின்னா போர்ட்டர் அப்படின்னு ஒரு இருக்கு, டன்சோ அப்படின்னு இருக்குது. இந்த ஆப் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து உங்களோட பொருளை போய் சேர்க்கறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். நமக்கு அதுக்குதான் இது வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நாகமலர் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா, நிரஞ்சனா மேம் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு போய் அந்த பொருள் சேரணும் அப்படின்னு சொன்னா எங்கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு போயிட்டு அவங்ககிட்ட போயிட்டு கொடுக்குற மாதிரி. தட் இஸ் ட்ராப் ஷிப்பிங் பிசினஸ் இஸ் கன்சர்ன். இட் இஸ் நாட் ஓன்லி தி ப்ராடக்ட்ஸ், இட் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி இன்வென்ட்ரிஸ், ரா மெட்டீரியல்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க கஸ்டமர்ஸ்க்கு கரெக்டா ரீச் ஆயிடும். நான் வந்து அந்த ட்ராப் ஷிப்பிங் பிசினஸ் வந்து எப்ப எனக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னு பார்த்தாக்கா, ஒரு பயங்கரமா மழை பெய்ஞ்சிட்டு இருந்தது. அப்ப வந்து லைக் கேக் டெலிவரி வந்து எனக்கு பண்ணல டாட்டர் பர்த்டேக்கு. ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் ஷீ டோல்ட் லைக் ஒன் ஆஃப் மை ஸ்டூடெண்ட் வாஸ் பேக்கிங் த கேக்.
ஸோ ஷீ இஸ் அன் ஆண்டர்பிரினர். ஸோ அவ வந்து பேக் பண்ணிட்டு ஃபுல் பெட்டி அவ வீட்டில் இருக்கு. இங்கேருந்து ஒரு கிலோமீட்டருக்குள்ள தான் இருக்கும். பட் ஐ குடன்ட் கோ. ஸோ அப்போ வந்து போர்ட்டர் ஆப் வாஸ் தேர் அண்ட் யூசிங் தட் போர்ட்டர் ஆப் ஐ புக்டு தட் பார்சல் அண்ட் இமீடியட்லி ஒரு 15 மினிட்ஸ்ல வெறும் 60 ரூபாய்க்கு ஹி டிரான்ஸ்ஃபர்ட். ஏன்னா அந்த வெறும் 60 rupees தான் ஆச்சு. ஹி டிரான்ஸ்ஃபர்ட் த பர்டிகுலர் கேக் அட் த ரைட் டைம் அண்ட் வி என்ஜாய். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணா தட் இஸ் ட்ராப் ஷிப்பிங் பிஸ்னஸ் இஸ் கன்சர்ன். That is delivery of various products and all, etc. And one more thing is we'll be having some online educators that I have already have told that subject experts கூட்டிட்டு நம்ம வந்து அந்த particular இது எடுப்போம். That is Neptel or Vedantu, whatever it is, or other things and all will be taken care. Next slide, please. Anbuli sir, next slide கொடுங்க. Fine. I'll check into with respect to other thing, and before talking about the different opportunities, we have to. I'll tell you what are the various. Yes. Before identifying the opportunity, what you have to do, you have to observe the changes in the market. Observe the changes in the market. என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தாக்கா social changes. நமக்கு வந்து மக்கள் எப்படி மாறுறாங்க அப்படிங்கறத பத்தி. முன்னெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா like everybody they were not using the cosmetics, but now it is not like that. Everybody is using the cosmetics. எல்லாரும் வந்து fair and lovely போடுறாங்க, எல்லாரும் வந்து மேக்கப் பண்ணிக்கிறாங்க, எல்லாரும் வந்து லிப்ஸ்டிக் போடுறாங்க, எல்லாரும் வந்து சன்ஷைன் சன்ஸ்கிரீன் லோஷன்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பிராண்டட் யூஸ் பண்றாங்க, அந்த மாதிரி யூஸ் பண்றாங்க. யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை தி மார்க்கெட். முன்னெல்லாம் வந்து எல்லாரும் வந்து நார்மலா ட்ரெடிஷனல் சாரீஸ் வேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, பட் நவ் இட்ஸ் நாட் லைக் தட். எவ்ரி ஒன் இஸ் வியரிங் குர்த்தி பைஜாமா எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆன்லைன்ல வாங்கிக்கிறாங்க. தேர் பிளேசர்லாம் யூஸ் பண்றாங்க. சோஷியல் சேஞ்சஸ் இஸ் கீப் ஆன், நிறைய சேஞ்சஸ் ஆகுது. ஸோ தே வாண்ட் டு யூஸ் சம் இன்னோவேட்டிவ் ப்ராடக்ட்ஸ். நியூவா இப்போ புதுசா வந்த ப்ராடக்ட்ஸ் தான் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. மாற்றம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம இட்லி தோசை சாப்பிட்டு இருந்தோம். நவ் இட் இஸ் நாட் லைக் தட். நம்ம வந்து மார்னிங் வந்து நம்ம வந்து பிரெட் சாப்பிட்றோம், மில்லட்ஸ் சாப்பிட்றோம், அப்புறம் கஞ்சி குடிக்கிறோம், போரிச் குடிக்கிறோம், ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். நம்ம வந்து இன்டர்மிடியன்ட் ஃபாஸ்டிங் போறோம் நம்ம வெயிட் லாஸ் பண்றதுக்காக. வில் பி யூசிங் சம் ஹெல்த்திஃபை ஆப் மூலமா நிறைய பேர் வந்து வெயிட் லாஸ் ஆயிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த மாதிரி நம்ம உடம்ப வந்து பத்திரமா வச்சுக்கிறோம் நம்ம திங்க் பண்றோம். பிகாஸ் மெனி பீப்புள் தே ஆர் சஃபரிங் ஃப்ரம் டயபெட்டிக் அண்ட் அதர் ட்ரோமா. ஸோ அதனால ப்ராப்ளம் ஆகுது அவங்களுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி லைக் சொசைட்டி வந்து நிறைய சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் பால் மாணிக்கம், நான் டோல் லைக் அவர் பாத்தீங்கன்னா லைக் இப்போ சேலஞ்சு கூப்பிட்டுருக்காரு திவாலிக்குள்ள, லைக் நியூ இயர்க்குள்ள வந்து 90 days சேலஞ்சு கூப்பிட்டுருக்காரு. நீங்க வந்து லைக் வெயிட் ரிடக்ஷன் அண்ட் அதர் மெட்டபாலிக்கல் சேஞ்சஸ் எல்லாம் நடக்கிறதுக்காக. ஸோ அவர் இன்ஸ்டாகிராம் மூலமா ஹி இஸ் மோட்டிவேட்டிங் பீப்புள் டு சேஞ்ச் லாட். that is with respect to new business opportunities. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா, அப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இன்ஃபியூசர்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப நம்ம வந்து வெயிட் லாஸ் ப்ரோக்ராமுக்கு போறோம் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு வந்து டீடாக்ஸ் வாட்டர் நம்ம தயாரிச்சிரும். முத நாளே எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா லைக் ஒரு பெரிய பாத்திரத்துல தண்ணி எடுத்துட்டு அதுல வந்து வெள்ளரிக்காய், அதுக்கப்புறம் புதினா இலைகள், அதுக்கப்புறம் வந்து லைக் நம்ம வந்து இது லைக் வாட் இஸ் தட் லெமன் பீசஸ், லெமன் குட்டி லெமனை குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி அதோட லெமன் பீசஸ் போடுவோம் நம்ம. அதுக்கப்புறமா வந்து லைக் ராக் சால்ட் போடுவோம், பிளாக் சால்ட் போடுவோம், அப்புறம் வந்து ஹனி ஊத்துவோம், அதுல வெந்தயம் போடுவோம். இந்த மாதிரி லைக் ஒரு லிக்விட் வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிப்போம். எல்லாம் ஆரஞ்சு தோல் இந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டுட்டு நம்ம தண்ணி எடுத்து வச்சிடணும். அது ஃபுல்லா ஃபெர்மெண்ட் ஆகி மறுநாள் காலையில 6 o'clock குடிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி உங்க பாடி வந்து டீடாக்ஸ் ஆயிடும். அது வந்து எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து உடம்புல உள்ள ஒரு கெட்ட ஃபேட் எல்லாமே வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும். தீஸ் ஆர் த சேஞ்சஸ். இதெல்லாம் சோஷியல் சேஞ்சஸ். முன்னெல்லாம் நம்ம குடிச்சிட்டு இருந்தோமா சொல்லுங்க? நம்ம அம்மா இட்லி தோசை தருவாங்க, சாப்பிடுவோம், நம்ம போவோம் வருவோம், அகைன் வில் ஹேவிங் லஞ்ச் வந்து நமக்கு தருவாங்க, சாப்பிடுவோம். ஈவினிங் சாப்பாடு தான் சாப்பிட்டுருக்கோம் நைட்டு. இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நைட் யாருமே ரைஸ் சாப்பிடுறது இல்ல. பிகாஸ் எவ்ரிபடி இஸ் ரன்னிங் பிஹைண்ட் ஹெல்த் கான்சியஸா இருக்கிறதுனால they are not eating rice and all. அந்த மாதிரி சோஷியல் சேஞ்சஸ். that is the best example for social change. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா political changes. Keep on government policies are changing and for instance we'll be having more economical product changes are there and for example bills pass பண்ணுவாங்க government, that kind of changes. Political change, economic changes அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லைக் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா லைக் you'll be having more economical changes. That is regulations, economic regulations எல்லாம் மாறும், per capita income மாறும். That is you'll be having more உங்களோட சம்பளம் வந்து கூடும். அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு பைசா வந்து ஜாஸ்தியா வர வர உங்களோட earning capacity ஜாஸ்தி ஆக ஆக automatically you will be buying some other products you will buy.
And one more thing is with respect to another thing is technological changes. That is very, very important. See, nowadays, so too much of opportunities are available for entrepreneurs using the technology. New business opportunities are available. Best example will be the using the artificial intelligence, machine learning, and blockchain technology use பண்ணி they are producing goods and services. அதை வச்சு new opportunities தயாரிக்கிறது நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றது. நெக்ஸ்ட் வந்து அன்ஐடென்டிஃபைட் சில விஷயங்கள் வந்து யூ கேனாட் ஐடென்டிஃபைட் விச் இஸ் நாட் ஐடென்டிஃபைட் அன்ஐடென்டிஃபைடா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில கஸ்டமர்ஸ் வந்து உங்களால திருப்திப்படுத்தவே முடியாது. ட்ரெடிஷனல் பீப்புள் யூ கேனாட் சாட்டிஸ்ஃபை தெம். ஸோ தோஸ் பீப்புள் வில் பி ஐ மீன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்மலாம் மார்க்கெட்டுக்கு போவோம், நம்ம பொருள் எல்லாம் நம்ம வில் பி பையிங் இட் அண்ட் தென் நம்ம வாங்கிட்டு வரோம். இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லைக் பயங்கர கால்வலி, என்னால போவே முடியல, பயங்கரமான ஒரு எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு, பயங்கரமான எனக்கு வேலை பழு காரணமாக என்னால வந்து நான் வந்து அந்த இடத்துக்கு பர்டிகுலர் இடத்துக்கு நான் போக முடியாது. அப்படிங்கும்போது ஆன்லைன்ல நம்ம எல்லாம் வாங்கிக்கிறோம். மால்லாம் எப்படி வந்துச்சு பாருங்க. நம்ம வந்து பர்டிகுலர் பிராண்ட் எல்லாம் ஒரே இடத்துல இருக்கும். மால்க்கு பாத்தீங்கன்னா லைக் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் மால்ஸ்க்கு போனீங்கன்னா எல்லாமே அட் பர்டிகுலர் ஒரு ரூஃப்ல எல்லாமே அண்டர் பர்டிகுலர் ஒன் ரூஃப் யூ வில் பி கெட்டிங் ஃபுட் கிடைக்கும். உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஃபேமிலிக்கு வந்து வெளியில போயிட்டு வர்றதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். It have replaced the traditional market and it's very convenient for you. For example, 24/7 ஓபன் ஆயிருக்கும். நடுராத்திரி 1 மணிக்கு 2 மணிக்கு கூட நீங்க ஷாப் பண்ணலாம். Because nowadays people are enjoying the nightlife. Nightlife in Chennai, nightlife in Madurai is very, very popular nowadays. So அந்த மாதிரி only during night these things will be available. அந்த மாதிரி understanding the particular problems, whatever the problems identified by the entrepreneurs, understanding the problem of the customers. மக்கள் வந்து எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க. இப்ப வந்து நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாஷிங் மிஷின் வந்தது எப்படி, ஃபர்ஸ்ட் வந்து துவைக்க மட்டும் தான் துவைக்க செஞ்சிச்சு. அப்புறமா என்ன பண்ணுச்சு, அது செமி ஆட்டோமேட்டிக் ஆகி நம்ம எடுத்துட்டு போயிட்டு இன்னொரு இதுல போட்டோம், அது புடிச்சு கொடுத்தது. ட்ரையர் செப்பரேட்டா வாஷிங்க்கு தனியாவும் ட்ரையர் தனியாவும் இருந்துச்சு. பட் இப்ப நமக்கு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வந்துருச்சு, ட்ரையிங்கோட சேர்த்து. அதோட சேர்த்து ஹாட் வாட்டர் வாஷ் வருதா. அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப ஹார்டா நமக்கு ஸ்டெயின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் பிளட் ஸ்டெயின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், அதுக்கு செப்பரேட் லிக்விட்ஸ். நம்ம காலர் அண்ட் கஃப் அண்ட் காலர் நமக்கு வர ஆரம்பிச்ச உடனே பாத்தீங்கன்னா காட்ரேஜ்ல புதுசா வந்துச்சு. அது ஒரு பர்டிகுலர் யூ கேன் பிளேஸ் தி ஷர்ட் ஆன் தி பர்டிகுலர் வாஷிங் மிஷின் அண்ட் யூ கேன் போர் த லிக்விட் அண்ட் இட் வில் கிளீன் தி கஃப் அண்ட் காலரோட அந்த ஸ்டெயின்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணும். ஸோ அந்த மாதிரி லைக் இது பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சால்வ் பண்றது. யாரும் வந்து முன்ன மாதிரி ப்ரஷ்ஷை வச்சு போட்டு தேய்ன்னு தேய்க்கல. ஸோ யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தி ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் வித் தி கஸ்டமர்ஸ். தட் இஸ் வெரி, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபைண்டிங் தி இனோவேட்டிவ் சொல்யூஷன்ஸ். இப்போ நம்ம போறது ஒரு இடத்துக்கு போறோம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எப்படி வேணா போகலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரெயின்ல போகலாம், ஃபிளைட்ல போகலாம், ஆர் எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின்ல போகலாம், சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ்ல போகலாம், பஸ்ல போகலாம், நம்மளோட கேப் எடுத்துட்டு போகலாம். ஸோ எது ஷார்டஸ்ட் ஸ்பேன் அப்படிங்கிறது நம்ம யோசிப்போம். நம்ம வில் பி ஃபைண்டிங் அவுட் ஆஃப் கிளாசரி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, இப்போ கிராசரி சர்வீசஸ் பாக்குறப்ப பாத்தீங்கன்னா லைக் ஸ்விக்கி எல்லாம் ஈஸியா பண்றாங்க. இன்னொன்னு வந்து பிளிங்க் ஒரு ஆப் இருக்கு, பிளிங்கிட் அப்படின்னு ஒரு ஆப் இருக்கு. அந்த ஆப்ல போயிட்டீங்கன்னா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெப்டோ, பிளிங்கிட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லைக் வித்தின் ஒரு 10 minutesல அது உடனே கொடுத்துருவாங்க. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா they'll be having some 500 rupees சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. 500 rupeesக்கு மேல உங்களோட பொருள் வாங்குனீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி for that particular 500 rupees there is no delivery charges available. You no need to pay. Okay, so you can pay it. And அதே மாதிரி 1000 rupeesக்கு மேல you are going to purchase, in the sense some discounts will be given. Based on that you can enjoy the services, grocery services. So that is the best example for the thing. And Uber services, Ola services, these are the services you will be coming under. What are the various opportunities available with respect to that? So for that purpose, what you have to make is you have to scan the environment. That is environmental scanning. So environmental scanning in pakrappo, you have to do a SWOT analysis. That is, you have to find out SWOT analysis panano. SWOT analysis அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா SWOT. That is, you will be identifying the strength, weakness, opportunity and threats. That is SWOT. You have to identify the by the what is your strength. உங்களோட strength என்ன, உங்களோட அப்படின்னா அந்த உங்களோட பிசினஸோட strength என்ன, உங்களோட பிசினஸோட weakness என்ன. You have to identify the opportunities available. You have to identify the threats.
ஸ்ட்ரென்த் என்னெல்லாம் அப்படின்னா என்னெல்லாம் நமக்கு உங்களுக்கு நல்ல விஷயங்கள் உங்கள்கிட்ட இருக்கு. Positive things, whatever you're having, that is strength. You are having a good technology, is a good strength. You are having a good experts. உங்களுக்கு நல்ல ஒரு எம்ப்ளாயீஸ் இருக்கிறாங்க. That is a very good strength for you. Good employees who are technically sound people are working under your team. That is very, very, they understood everything. They could understand everything in an easier manner. That is the best thing. Second one is weakness. You are having very poor employees. Vice versa. Okay. So opposite la pathina unga employees ku technologically theriyala, they do not know, and you are lagging behind very poor thing, and you are using some conventional models, old models use பண்றீங்க. Okay. Opportunity அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா நியூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், மெஷின் லேர்னிங் யூஸ் பண்ணி எல்லாமே 100% ஆட்டோமேஷன் ஆக்கலாம் உங்களோட ப்ராடக்டையோ பிசினஸையோ. So last one, the threats. Mainly threats will be coming under the competitors. உங்களோட டெக்னாலஜி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா உங்க காம்படிட்டர் பயப்படணும். காம்படிட்டரோட டெக்னாலஜி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு, அவங்ககிட்ட ஜாஸ்தி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்க, உங்களோட கஸ்டமர் பேஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு, செம்மையா இருக்கு, அவன் நிஷேல இருக்கான் அப்படின்னு சொன்னா இட்ஸ் a threat for you. That is what you mean by threat. SWOT analysis. SWOT analysis பண்ணும் பொழுது நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, you have to find, இந்த மாதிரி அனலைஸ் பண்ணும்போது you have to do a innovation brainstorming. You have to do brainstorming. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ரூம் போட்டு யோசிக்கிறது, எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வாங்க 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 பழகலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டு will be calling all the people and you will be exploring new technology, you will be exploring new processes, you will be discussing about that. ஓகே. ஸோ ஓகே, நம்ம பிசினஸ்க்கு இந்த மாடல் யூஸ் பண்ணலாமா, நம்மளோட பிசினஸ்க்கு வந்து நமக்கு வந்து இந்த பர்டிகுலர் டெக்னாலஜி நம்ம எடுத்து பண்ணா நம்மளோட கஸ்டமர்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்றது. அண்ட் நியூ ஐடியாஸ் நம்ம செக் பண்றது, பாசிபிலிட்டி இருக்கா இல்லையா, சர்வீஸ் பண்ண முடியுமா இல்லையா அப்படின்னு ட்ரை பண்றது. For that purpose, what they will be doing is brainstorming. They'll be doing. They'll be having a brainstorming sessions, and they'll be finding out innovation or innovative products, creativity. அவங்க வந்து செக் பண்ணுவாங்க. For those business areas, normally best example will be you have to check with respect to inventory is concerned. Inventory வந்து ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணணும். Inventory in the sense from the raw materials to work in progress. Sorry, from the to finished goods or packaging, whatever it is. Work in first raw materials use பண்றீங்க, அப்புறம் work in progress. That is the progress. The product is not fully made, and end product or finished goods na the product is made and it is packed and it is ready for dispatch. இருந்ததுன்னா the full process முடிஞ்சது, inventory process முடிஞ்சது. For each and every process innovation is needed. இப்போ நமக்கு உடனே நமக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ரசத்துக்கு தாளிக்கிறோம், அப்போ வில் பி கீப்பிங் ஆயில் இந்த ஸ்டவ். ஆயில் வந்து நம்ம கடாயில ஊத்துறோம், ஆயில் வச்சுட்டு நம்ம பாட்டு இருந்து ஃப்ரிட்ஜில் போய் கருவேப்பிலையும் கொத்தமல்லியும் தேடிட்டு இருந்தா என்ன ஆகும், மொத்தமா எரிஞ்சிரும். ஸோ தட் இஸ் நாட் அ குட் திங். எவ்ரிதிங் யூ ஹேவ் டு கீப் இட் ரெடி அண்ட் இன்னோவேட்டிவ் மேனர் யூ ஹேவ் டு யூஸ் இட். சிம்ல வைக்கலாம், இல்லைன்னா ஆஃப் பண்ணிட்டு போகலாம். ஸோ அகெயின் வந்து எல்லாம் யூ கேன் மேக் இட் ரெடி, ஆர் யூ கேன் யூஸ் சம் oven for baking those things, or you can use some what is that oil free methods use பண்ணலாம், method of தடுக்கா யூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி. So these are the things which you can use it in a innovative manner is concerned. For example, next thing is you have to do some market research. That is very, very important. Social media பார்க்கிறது வேற, that is different. That is social listening. You will be monitoring your users. யாரெல்லாம் உங்களோட ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்றாங்களோ அவங்கள மானிட்டர் பண்றது, தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். பட் மார்க்கெட் ரிசர்ச்னா என்ன அப்படின்னா, யூ ஹேவ் டு டூ சம் கலெக்ட் சம் டேட்டா பேஸ்ட் ஆன் தி கன்சூமர் ப்ரிஃபரன்சஸ், மார்க்கெட் ட்ரெண்ட்ஸ் ஆர் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் யூ ஹேவ் டு செக், ஆர் யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை தி அன்டேப்டு மார்க்கெட்ஸ் யூ ஹேவ் டு செக். அன்டேப்டு மார்க்கெட்ஸ் அப்படின்னா டச் பண்ணாத மார்க்கெட். ஸோ அங்க வந்து உங்களோட ப்ராடக்ட்டை நீங்க செல் பண்ணவே இல்லை, இதுவரை அந்த மார்க்கெட்டுக்குள்ள நீங்க என்டர் பண்ணவே இல்லை. தட் இஸ் அன்டச்டு மார்க்கெட், அன்டேப்டு மார்க்கெட்ஸ். நீங்க உங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் ஆப்பிரிக்கால போய் விற்கிறது, அதர் கண்ட்ரீஸ்ல வெஸ்ட் இண்டீஸ்ல போய் விற்கிறது, அண்ட் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல போய் விற்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூரோப்ல சில கண்ட்ரீஸ் தான் பாப்புலர். லண்டன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும், சுவிட்சர்லாந்து தான் எல்லாருக்கும் தெரியும். பட் உங்களுக்கு குட்டி குட்டி கண்ட்ரி எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. தெரியாத ஒரு நிறைய ஆஸ்திரியா, இட்ஸ் ஆல்சோ தேர் இன் யூரோப். ஸோ அந்த மாதிரி பர்டிகுலர் கண்ட்ரில வந்து உங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நீங்க எக்ஸிபிட் பண்றது. ஸோ தட் இஸ் மார்க்கெட் ரிசர்ச் மூலமா தான் தெரியும். கண்டக்டிங் அ மார்க்கெட் ரிசர்ச், it will help you in identifying more and more n number of opportunities from your customers. Keep on customers வந்து ட்ராக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது.
அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ராயல் என்ஃபீல்டு பைக் வச்சிருக்காங்க இல்லையா, ஸோ தே வில் பி டூயிங் சச் திங்ஸ். அவங்க வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் வேணும். பர்டிகுலர்லி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பைக் ரைடர்ஸ் தான் அவங்கள்ட்ட கேட்கறது. விமன் அப்படிங்கிறது பார்க்குறப்போ நம்ம தாய்மார்கள் கிட்ட கேட்கறது, தட் இஸ் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் பீப்புள் கிட்ட கேட்கறது. ஸோ வாட் இஸ் த ப்ராடக்ட், இன்னோவேட்டிவ் ப்ராடக்ட்ஸ் தே நீட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முன்னெல்லாம் கத்தியில வச்சு கட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, வெஜிடபிள்ஸ் ஆனியன் எல்லாமே கத்திட்டு இருந்தாங்க, கட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கு சாப்பிங் போர்டு வச்சுட்டு இருந்தாங்க, கட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இட் வாஸ் டேக்கிங் மச் ஆஃப் தேர் டைம். நவ் இப்போ அப்படி கிடையாது. இப்போ மிக்சியோட சேர்ந்தே வந்து பாத்தீங்கன்னா வெஜிடபிள் கட்டிங்கான ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்குது. ஷாப்பிங்கோட சேர்ந்து வெஜிடபிள் சாப் பண்ணுது உங்களோட மிக்சி. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் பிரீத்தி ஜோடியா வில் பி த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். அந்த ப்ராடக்ட் வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் குட் மார்க்கெட் ரிசர்ச். தே ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் த ப்ராடக்ட் இன் பெட்டர் மேனர். எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் அது பண்ணி கொடுக்குது. மாவு பிசைஞ்சு கொடுக்குது, தேங்காய் திருவி கொடுக்குது, அதுக்கப்புறம் லைக் பவுடர்டு இது சாம்பார் பொடி ஆர் நம்ம மக்கள் யூஸ் பண்ற ட்ரெடிஷனல் பொடி வகையறா எல்லாமே அது இட் வில் கிவ். ஸோ தட் இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பிரீத்தி ஜோடியா. நெக்ஸ்ட் வந்து what are the factors you have to concentrate. Next slide will be the what are the various factors to be identified. Sir, அதுக்கு அடுத்த slide factors to be considered while identifying. Next slide, மிந்தின slide. Yes, yes இதெல்லாம் நான் சொல்லி முடிச்சிட்டேன். அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நெக்ஸ்ட் எஸ் இது பாருங்க. எஸ் இது இருக்கட்டும் சார், இது இருக்கட்டும். நான் அதுக்கு முன்னாடி இன்னொன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் அதுக்கு வரேன். So while making the sorry I forgot to say pestle analysis. Pestle is very very important. Okay, ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம I told that you have to make a two different type of analysis. Environmental scanning னு பண்றப்போ two different type of analysis you have to make. One is SWOT analysis, that is it might be like identifying your strength or identifying your weakness or identifying the opportunities and threats. And the SWOT analysis பண்ணும்பொழுது that is only with respect to the internal environment, that is people who are all working in the company. உங்களோட இப்ப நீங்க entrepreneurship business வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா you'll be having a company or organization, no? So those things internally என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா that is SWOT. நம்மள மீறி பல விஷயங்கள் நடக்கும், that is எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட். வெளியில உள்ள விஷயங்கள்லாம் நம்மள வந்து இப்ப நம்மள ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்த விடாம பண்ணிடுச்சு பாருங்க. டெக்னிக்கலி I was trying for the half an hour, but due to rain and other climatical changes, weather conditions, என்னால கனெக்ட் பண்ண முடியல. as well as I couldn't share my PPT and all. So அந்த மாதிரி வந்து பாக்குறப்போ ரெண்டு அனாலிசிஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஒன்னு SWOT அனாலிசிஸ், இன்னொன்று எக்ஸ்டர்னல் திங். எக்ஸ்டர்னல்னு பாக்குறப்போ you will be having pestle analysis அப்படின்னு பண்ணணும். that is PESTEL. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா strategy followed by the company. strategy அப்படின்னா லாங் டர்ம் அனாலிசிஸ். 5 வருஷம் கழிச்சு 3 வருஷம் கழிச்சு நம்மளோட கம்பெனி எப்படி இருக்கும் நம்ம பார்க்கணும். இன்னைக்கு மட்டும் நல்லா இருந்தா நம்ம பார்க்க கூடாது. that is short span of time நம்ம திங்க் பண்ணவே கூடாது. நம்மளோட பர்சனல் லைஃப்ல கூட ஆஃப்டர் 5 இயர்ஸ் நம்ம எப்படி சர்வே பண்ணுவோம், ஆஃப்டர் 3 இயர்ஸ் நம்ம எப்படி இருப்போம் அப்படிங்கறத நம்ம பிளான் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ அதுக்காக தான் the same thing can be applied for our personal things also நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெஸ்டல் அனாலிசிஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் திங் பாத்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் திங், தட் ஐ ஹவ் டோல்டு ஏர்லியர். கவர்மெண்ட் பாலிசி மாறலாம், ஜிஎஸ்டி பத்தி நான் சொன்னேன். பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கவர்மெண்ட் ஒரு முறை வந்ததுன்னா அவங்க புதுசா ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வருவாங்க. அவங்க they'll be supporting business, they'll be supporting entrepreneurs. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா சப்போர்ட்டிங் lot of opportunities கொண்டு வர்றாங்க. அதனால அதுல ஒண்ணுதான் நான் முதல்வர் ஸ்கீம் எல்லாம் பண்றது. ஸோ பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே அவங்களோட வந்து பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முத்ரா ஸ்கீம்ஸ் நான் சொன்னேன். பிரைம் மினிஸ்டரோட நிறைய லோன்ஸ் கிராண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் டுமாரோ வில் டேக். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து டே ஆஃப்டர் டுமாரோ. ஸோ அந்த மாதிரி வாட் ஆர் த கிராண்ட்ஸ் ஆர் வாட் ஆர் த லோன்ஸ், வாட் ஆர் தி ப்ரொவிஷன்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் தி ஆண்டர்பிரினர் எல்லாமே அதுல வரும். கரப்ஷன் அது ஒரு பிரச்சனை. யாராவது வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப பேர் வந்து நிறைய டாக்ஸ்ல வந்து நிறைய கட்டாம இருக்கிறாங்க. எல்லாம் வந்து டாக்ஸ் பண்ணி எல்லாம் இன்கம் டாக்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. they are using some other thing. பொலிட்டிக்கல் பீப்புள் வந்து they are using பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூஸ்னால அந்த மக்களோட டாக்ஸ் ரெஜிமோ டாக்ஸ் பாலிசி எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகுது, லாஸ் சேஞ்ச் ஆகுது. டியூ டு கரப்ஷன் லாட் ஆஃப் மணி இஸ் மணி லாண்ட்ரிங் அந்த மாதிரி ஆகுது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ட்ரேட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆகுது. தட் இஸ் இந்த கண்ட்ரிக்குள்ள போகணும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க வந்து பெர்மிஷன் வாங்கணும் கவர்மெண்ட் கிட்ட. இப்ப நம்ம கண்ட்ரில இருந்து ரைஸ் எல்லாம் கொண்டு போக முடியாது. பாத்தீங்கன்னா லைக் பிசினஸ் எல்லாம் கொண்டு போக முடியாது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம யூஸ் பண்றோம்
பாஸ்மதி ரைஸ் யூஸ் பண்றோம் நம்மளோடது. யூஸ் பண்ற பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணவே முடியாது. பிகாஸ் அந்த மாதிரி ரைஸ் எல்லாமே பேன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி லைக் 5 kg 2 kg உங்களோட டொமஸ்டிக் பர்பஸ்க்கு நீங்க கொண்டு போகலாம். ஃபார் த ரெசிடென்ஷியல் திங் நீங்க கொண்டு போகலாம். பட் யூ கேனாட் டூ இட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் பிசினஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிபரலைசேஷன்ஸ் வில் பி கிவன் ஃபார் சம் திங் லிபரலைசேஷன்ஸ் வில் பி கிவன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெக்னாலஜிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் சம் லிபரலைசேஷன்ஸ் வில் பி கிவன். ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் வில் பி தி இ, தட் இஸ் எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ், தட் இஸ் எக்கனாமிக் growth, per capita income of the business எல்லாமே of the per capita income of a particular individual will differ. மேக்ரோ எக்கனாமிக் சேஞ்சஸ் நடக்கும். எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் மாறுபடும். தட் இஸ் அந்நிய செலாவணி, உங்களோட ஒரு டாலரோட மதிப்பு வந்து எவ்வளவு இருக்கு இந்தியன் மணியில, அதை செக் பண்றது. இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட், வட்டி விகிதங்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு டிபாசிட் யுவர் மணி இன் பர்டிகுலர் போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல டிபாசிட் பண்றீங்க, ஆர் பேங்க்ல டிபாசிட் பண்றீங்க, ஆர் என்பிஎஃப்சில டிபாசிட் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களோட அமௌண்ட் வந்து மாறும். ஐ மீன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து மாறும். விமனுக்கு வேற மாதிரி பேங்க் எல்லாம் நிறைய இருக்கு. ரெப்கோ பேங்க் எல்லாம் பாருங்க, இட்ஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் விமனுக்கு. ஸோ தட் இஸ் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். அண்ட் தென் இன்ஃபிளேஷன் ரேட்ஸ். இன்ஃபிளேஷன் என்ன, மோர் மணி சேசிங் ஃபியூ குட்ஸ். நிறைய பணம் செலவழிச்சாதான் கொஞ்சம் பொருள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். டூ மச் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே எக்கனாமிக்கல் சம்பந்தமான விஷயங்கள். மூணாவது வந்து என்ன ஆகுது, சோஷியல். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், சொசைட்டியை கரெக்டா செக் பண்ணணும். வி ஹவ் டு வாட்ச் தி சொசைட்டி த்ரூ என்ஜிஓஸ். அப்படின்னாதான் நமக்கு வந்து we should know about the population growth. We should know about the age difference or age distribution. இப்போ குழந்தைகள் வந்து ரொம்ப ஷுரூடா இருக்கிறாங்க. they are very shrewd, they are very active. Their intake of food is very different. They are poor in eating vegetables. அந்த மாதிரி. So like அந்த மாதிரி some supplements எல்லாம் கொடுக்கிறதுக்கு you can produce those kind of goods and services. They are very health conscious. I have told, no, healthify me. And அதுக்கப்புறம் millets சாப்பிடுறது. Their attitudes have changed. Lifestyle have changed. And they are too much of cultural barriers. Culture வந்து cultural shock. நம்ம பாட்டிமா வந்து இட்லி சாப்பிடுற பாட்டிமா வந்து நம்ம பீஸா கொடுத்தோம்னா சாப்பிடுவாங்களா? So that is cultural shock. ஸ்டீரியோடைபிக் நேச்சர். ஸ்டீரியோடைபிக் நான் பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் பீப்புள். நீங்க வந்து பர்டிகுலர் நான் வாழை இலையில தான் நான் சாப்பிடுவேன், வாழை இலையில சாப்பிட்டா வந்து நமக்கு ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் ஆகுது, ஸோ அதனால நம்ம வாழை இலையில தான் நம்ம வந்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்றது ஒரு அனதர் குரூப். அந்த மாதிரி டூ மச் ஆஃப் கல்ச்சுரல் சேஞ்சஸ், கல்ச்சுரல் பேரியர்ஸ், that and all is coming into your life, and that may give more opportunities. Next வந்து technology, that is very very important. Very, very important. Technological change. You have to check the technology. You have to follow the technological changes. If you are not following your technological changes, if you are using the obsolescent technology, in the sense you will be outdated, you will be thrown out of the market in a particular second. That is, technological awareness should be there. That is, you have to go for automation. ஒரு பொருள் வச்சா எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா இருக்கணும், அதுதான் மக்கள் விரும்புறாங்க. They are not ready to do the work or take the service manually. That is not at all possible. They are not ready. That is the thing which I want to conclude. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா ecological changes, tsunami, and then what is that, another thing which is weather changes, weather or climatical changes, environmental policies. பாத்தீங்கன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா லைக் நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா நாகாலாந்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹார்ன்பில் ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னு ஒண்ணு வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அவங்க வந்து இப்போ ரீசெண்டா ஒரு 2016 14 I forgot the year, particular year. ஹார்ன்பில் ஃபெஸ்டிவல் அப்படிங்கிற, ஹார்ன்பில்ங்கிறது ஒரு பறவை. அந்த பர்டிகுலர் அவங்க அதை வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஹார்ன்பில் வந்து அங்க நிறைய இருக்கு. ஸோ அதை வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணி they are making some dances, they are making some food and traditional food எல்லாம் அவங்களோட அந்த பர்டிகுலர் கம்யூனிட்டி ஓட அந்த 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 what is that, ட்ரைபல்ஸ் ஓட கம்யூனிட்டியோட அந்த அவங்களோட பாரம்பரியத்தோட ஃபுட்டு, அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ், அவங்களோட வே ஆஃப் பிஹேவியர் எல்லாமே எக்ஸிபிட் பண்ணுவாங்க. அப்ப வந்து நம்ம ரைடர்ஸ் எல்லாம் போறாங்க இல்லையா, பிகாஸ் இப்ப நவடேஸ் எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா they want to go to remote areas, பிகாஸ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா லே லடாக் எல்லாம் கமர்ஷியல் ஆயிடுச்சு. ஹிமாலயன் ரேஞ்சஸ், ஹையஸ்ட் மோட்டரபிள் ரோடு ஹிமாங் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் கமர்ஷியல் ஆயிடுச்சு. ஈவன் ஊட்டி கொடைக்கானல் வாட் எவர் இஃப் யூ டேக் பாத்தீங்கன்னா லைக் கமர்ஷியல் ஆயிடுச்சு. தே ஆர் நாட் கோயிங் டு த பர்டிகுலர் பிளேசஸ். இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கொடைக்கானல்ல கூகுள் ஃபால்ஸ்க்கு போறாங்க, ரைடர்ஸ் எல்லாம் போறாங்க. அந்த மாதிரி தேர் செலிப்ரேட்டிங் தி கிளைமேட் சேஞ்ச். இப்ப பாத்தீங்கன்னா மன்சூன் ஆஃபர் அப்படின்னு வரும், மன்சூன் ஆஃபர்னு வரும். அப்ப வந்து மன்சூன் போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ரைடு போவாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா கர்நாடகால வந்து அப்பதான் ஜோக் ஃபால்ஸ்ல வந்து தண்ணியே வரும். கோவால வந்து தூத் சாகர் வாட்டர் ஃபால்ஸ்ல அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு மான்சூன்ல தான் தண்ணியே வரும். அப்போது பாத்தீங்கன்னா ட்ராக்ல போய் எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த ஸ்டேஷன்ல போயிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி லைக் அந்த மாதிரி டூரிசம் ப்ரொமோட்டிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே வந்து அதை வந்து அந்த சான்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு பண்ணுவாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ்.
எக்கலாஜிக்கல் திங்ஸ் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் பாலிசிஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து பொல்யூட் ஆகுது. இப்போ டெல்லி பார்த்தீங்கன்னா லைக் தே ஷுட் நாட் யூஸ் தி கார் பூலிங் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அங்கெல்லாம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு அது மாதிரி. ஸோ லாஸ்ட் ஒன் வில் பி தி லீகல் சேஞ்சஸ். தட் இஸ் லீகல், தட் இஸ் வாட் ஆர் த லாஸ் யூ ஹேவ் டு அபைட். நீ ஏன் அந்த லாஸ் ஃபாலோ பண்ணணும்? இப்போ நான் சொன்னேன், ஆஸ் அன் ஆண்டர்பிரனர் யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ தி ஸ்டாக்ஸ் அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட் ஃபாலோ பண்ணணும். அண்ட் கஸ்டமர் லாஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். கஸ்டமர் ப்ரொடக்ஷன் லாஸ் நிறைய எக்கச்சக்கமா இருக்கு. கஸ்டமர் வந்து ஃபைல் பண்ணிட்டாங்க, சரியில்லை, நீங்க வந்து ஒரு தப்பான ஒரு ப்ராடக்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ டேக் டோஃபு பன்னீர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, அது ஒரு 4 நாள் தான் அது இருக்கும். அது அப்படி இல்லைன்னா புளிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த பன்னீர். ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் இட் டசன்ட் ஹேவ் த ஷெல்ஃப் லைஃப் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி தோஸ் ப்ராடக்ட் ஷுட் பி பேண்ட். அதை எடுத்து வச்சிருந்தோம். உங்க ஷெல்ஃப்ல அது இன்னும் இருந்தது அப்படின்னா, அது தெரியாம ஏதாவது சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னா அது ப்ராப்ளம் ஆயிடும், பாய்சன் ஆயிடும். பாய்சனஸ் இட் பிகம் பாய்சன்ஸ் ஃபார் த கஸ்டமர். ஸோ அதுக்காக அந்த விஷயங்கள், காப்பிரைட் இஷ்யூஸ் ஆர் பேட்டன்ட் லாஸ், இது எனக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி யூ ஆர் ஃபவுண்ட் சம்திங் விச் இஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி நீங்க அதுக்கு பேட்டன்ட் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா, ஸோ தோஸ் திங்ஸ் ஷுட் பி ப்ரொடெக்டட் வெல். ஸோ அதுக்கு வந்து லாஸ் இருக்கு. ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவ்வளவு ப்ரோட்டீன் தான் சாப்பிடணும், இவ்வளவு கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு சொல்றாங்க அப்படின்னா, டாக்டர்ஸ் வந்து அவ்வளவுதான் கொடுக்கணும், அதுக்கு மேல கொடுத்தானா அவன் செத்து போயிடுவான். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து லைக் யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ சம் மெஷர்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த லா பேஸ் பண்ணி. இப்போ நம்ம வந்து பத்திக்கட்டெல்லாம் நம்ம வாங்குறோம், நம்ம அகர்பத்தி வாங்குறோம், அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லைக் என்ன டைப் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்றாங்கிறது இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நம்ம பாட்டு ஸ்மெல் பண்ணிட்டு நமக்கு சில பேருக்கு வீசிங் எல்லாம் வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? ஸோ அந்த மாதிரி ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் இஸ் கன்சர்ன். ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்பெஷல் அனாலிசிஸ். சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போடுங்க. ஃபைன். ஸோ இதெல்லாம் நான் சொல்லிட்டேன் சார், இதெல்லாம் நான் சொல்லிட்டேன். லாஸ்ட் ஸ்லைட் போடுங்க. ஐ வில் வைண்ட் அப். எஸ், லாஸ்ட் ஸ்லைட். எஸ், இது வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் யூ ஹேவ் டு செக் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சேலஞ்சஸ். இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா எல்லாமே ஐ டோல்ட் ஐ ஹவ் கவர்ட் எவ்ரிதிங். அண்ட் before that I want to conclude one more thing is one more or 2 minutes இருந்ததுன்னா I'll tell you what are the various online business opportunities available. Because physically கிடைக்கிறது வேற, homemade thing, but online opportunities பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா you'll be having பாத்தீங்கன்னா லைக் e-commerce. that is very very important. e-commerce பாத்தீங்கன்னா லைக் இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லைக் எல்லாரும் வந்து பைஜூஸ் ஃபாலோ பண்றாங்க ஆர் வேதாந்து ஃபாலோ பண்றாங்க ஃபார் நெட் எக்ஸாம்க்கு ஆர் நீட் எக்ஸாம்க்கு ஜேஇக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க, அதுக்கெல்லாம் they are using அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் விற்கிறது. that website it will have a descriptive information about the products whatever they are using, how to use it, etc. everything they'll be using it, they'll be telling it. So you based on that you can use that particular product. Next is digital marketing. You can using the search engine optimization, you can social media use பண்ணி you can sell that particular product. Email marketing, எனக்கு வந்து இத்தனை பர்టిక్యులர் விஷயங்கள் எனக்கு வேணும், ஆன்லைன்ல எனக்கு வேணும், எனக்கு வந்து இந்த அட்ரஸ்க்கு எனக்கு அனுப்புங்க, எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த பர்టిక్యులர் டேட்ல என் வீடை பாதுகாக்கிறதுக்கு ஆள் வேணும், 3 பேர் வந்து செக்யூரிட்டி வேணும், நான் வந்து அப்ராட் போறேன், என்னோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து ஃபுல்லா இன்ஷூர் பண்ணியிருக்கேன். டிஜிட்டல் செக்யூரிட்டி இருக்கு. they are giving டிஜிட்டல் செக்யூரிட்டி ஆன்லைன்லயே கொடுப்பாங்க, எல்லாமே அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. ரொம்ப காஸ்ட்லியான விஷயங்கள் அப்படின்னு பாக்குறப்போ இப்போ அது பர்టిక్యులர் ஸ்டேட் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, லைக் மத்திய பிரதேஷ் தான் நினைக்கிறேன். ஒரு பர்టిక్యులர் மேங்கோ வந்து இட்ஸ் வெரி ப்ரீஷியஸ். அந்த மேங்கோ ட்ரீக்கு வந்து அவ்வளோ டாக்ஸ் எல்லாம் வச்சு பாதுகாத்தாங்க, செக்யூரிட்டி போட்டு பாதுகாத்தாங்க. ஏன்னா யாரோ வந்து அதை திருடிட்டு போயிட்டாங்க. அந்த சீடு வச்சு, அந்த மேங்கோ சீடு வச்சு அவங்க பிசினஸ் மேன் ஆயிட்டாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய வந்தது, பேப்பர்ல வந்தது. ஸோ அந்த மாதிரி லைக் பண்றது தட் இஸ் டிஜிட்டல், ஐ மீன் ஆன்லைன் சர்வீசஸ் கொடுக்குறது, செக்யூரிட்டி சர்வீசஸ் எல்லாம். உன்னா வந்து கான்டென்ட் கிரியேஷன். இப்போ பாத்தீங்கன்னா லைக் தே ஆர் ப்ரொவைடிங் பிளாக்ஸ். இப்போ நான் வந்து எல்லா பிபிடியும் நான் வந்து ஆன்லைன்ல தான் எடுத்தேன். நான் எடுத்த வீடியோவா இருக்கட்டும், வாட் எவர் இன்ஃபர்மேஷனா இருக்கட்டும், எவ்ரிதிங் ஐ டுக் இன் வீடியோ ஒன்லி. இப்போ நம்ம எல்லாம் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது நம்ம பாட்டு கேட்கறோம், அதெல்லாம் பேசிட்டு இருக்க கூட பேசக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க, எல்லாம் பண்றாங்க. அப்போ வந்து பாட்காஸ்ட் கேட்டுட்டு பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க. ரொம்ப பேர் பொன்னியின் செல்வன் எல்லாமே பாட்காஸ்ட் மூலமா கதைகள் வந்து கேட்கறாங்க. ஆன்லைன்ல ஒருத்தர் சொல்வார், நம்ம கேட்போம். நம்ம பாட்டுக்கு காய் வெட்டிட்டு இருப்போம், வேலை பார்த்துட்டு இருப்போம், நம்ம பாட்டு சைக்கிள் ஓட்டிட்டு இருப்போம், நம்ம டிராவல் பண்ணிட்டு இருப்போம். அந்த மாதிரி புக்ஸ் வந்து புக்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறது, ஆன்லைன் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அந்த மாதிரி. இப்போ ஆடந்த வீடெல்லாம் முன்னெல்லாம் வாரம் ஐ வாஸ் பையிங் இன் தி ஷாப்ஸ், பட் நவ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கியிருக்கேன். அந்த மாதிரி லைக் கான்டென்ட் கிரியேஷன் ஆர் பையிங் தி புக்ஸ். ஆன்லைன் எஜுகேஷன் ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு. இன்னொன்று வந்து கன்சல்டிங் ஆர் கோச்சிங் கிளாஸஸ். நான் சொன்னேன் இல்லையா, பிசிக்ஸ் வாலா
ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்மா ஒன்லி ஃபார் பர்டிகுலர் பிசிக்ஸ்க்கு வந்து நமக்கு வந்து தருவாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா லைக் நீட் கோச்சிங் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் நீட் கோச்சிங் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியால கொடுக்குறது அந்த மாதிரி. ஸோ உங்களோட ஹோம்க்கு அந்த சர்வீஸ் கொடுத்துருவாங்க. அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னா லைக் யூ வில் பி செல்லிங் பிசினஸஸ் ஆன்லைன். அதுக்கு வந்து யூ வில் பி கெட்டிங் சம் கமிஷன். தட் இஸ் அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங் இஸ் கன்சர்ன். ஓகே, ஸோ யூ வில் பி புஷிங் தி ப்ராடக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி. தட் இஸ் அஃபிலியேட் மார்க்கெட். ஆன்லைன்ல அமேசான் வந்து பாதி விஷயங்கள் அஃபிலியேட் மார்க்கெட் மூலமா தான் பண்றாங்க. ஆன்லைன் சர்வீசஸ் பண்றது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து வீடியோ எடிட்டிங், போட்டோகிராஃபி, வெப் டிசைனிங், உங்களுக்கு புதுசா ஏதாச்சும் விர்ச்சுவலா உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா சம் விர்ச்சுவல் அசிஸ்டன்ஸ் வில் பி given to you. So that is that kind of product. And one more is service. One more is online marketplace. That is ஆன்லைன்லயே நீங்க வைக்கிறது. பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வில் பி அமேசான். அதுக்கப்புறம் ஜெப்டோ எல்லாம் தராங்க இல்லையா, அது மாதிரி. ஃபிளிப்கார்ட் will be the best example. Online survey, online monkey இருக்குல்ல, survey monkey, அதன் மூலமா you can get information about your customer behavior. You can know more about the customer. எங்கெல்லாம் நியூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு ஆன்லைன் சர்வே மூலமா. இப்போ நம்ம கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம டேட்டா கலெக்ட் பண்றோம் இல்லையா, அதே மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் they will be using some information. They will be using some online platforms for collecting information from the public. அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ் ஆன்லைன் கேமிங். நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அவங்களுக்கு கேம்ஸ் யூஸ் பண்றது. லைக் ஆன்லைன் சுடுக்கு யூஸ் பண்றது, ஆன்லைன் செஸ். சுடுக்கு வந்து நான் வந்து சுடுக்கு விளையாடுவேன். ஸோ லைக் அந்த மாதிரி வந்து லைக் டைம் பாஸ்க்கு செஸ் விளையாடுவாங்க, சீட்டு விளையாடுவாங்க, அந்த மாதிரி லைக் கார்ட்ஸ் விளையாடுவாங்க, அண்ட் தென் அர்பன் கார்ட்ஸ் விளையாடுவாங்க. அந்த மாதிரி சம் கேமிங் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இஸ் தேர் அண்ட் யூ கேன் earn a lot. இந்த மாதிரி பண்றது. இன்னொன்று வந்து ட்ராப் ஷிப்பிங், ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் டோல்ட். ஓகே, ஸோ யூசிங் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஒரு குட்ஸை வந்து இன்னொருத்துக்கு நம்ம அந்த இன்வென்ட்ரி வந்து இன்னொருத்துக்கு ஆஃபர் பண்றது. லைக் ரா மெட்டீரியல்ஸாக இருக்கட்டும், அல்ல பொருளாக இருக்கட்டும், வாட் எவர் இட் இஸ், இட் ஷுட் பி டெலிவர்ட் பை சம் த்ரூ அன் ஏஜென்ட் இன் அன் ஆன்லைன் மேனர். நீங்க வந்து பிசிக்கலாக அங்கே போகணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஓகே, அண்ட் ஆன்லைன் ஹோம்ல இருந்து வீட்லயே இருந்து பண்றது பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் ஃப்ரீலான்சிங். டீச்சர்ஸா போகலாம், கிராஃபிக் டிசைனர் வீட்ல இருந்தே பண்ணி கொடுக்கலாம், கன்சல்டன்சி பண்ணலாம், ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் டீச்சரா இருக்கலாம், நீங்க வந்து ஹோம் பேடு ஃபுட் பேஸ்ட் பிசினஸா இருக்கலாம், ரெஸ்டாரண்ட் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்றது, அந்த மாதிரி கோச்சிங் கொடுக்கலாம், டியூஷன் எடுக்கலாம், டியூட்டோரிங் நீங்க எடுக்கலாம். டியூட்டோரிங் அப்படின்னா ஃபார் கவுன்சிலிங் சர்வீசஸ் எடுக்கலாம். இப்போ நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கீங்க, அவங்க அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா யூ கேன் ஹேவ் சம் லைக் டியூட்டோரிங் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். ஆர் யூ ஆர் ஹேவிங் வெரி உங்களோட டாக்டர் ஆன்லைன் டாக்டரை நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணி உங்களோட ஹெல்த் கான்சியஸ் திங்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் you can go for event planning. கல்யாணம் காட்சி எப்படி நடக்குது அப்படின்னா இப்போ கோயிங் ஃபார் கிளையண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா you can plan for events. That is also one of the best example for event planning. And you can for example ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்லாம் பண்றாங்க இல்லையா, உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் அவ்வளவா தெரியாது, அப்போ வந்து ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எழுதி கொடுக்குறது அது எல்லாமே. ஸோ அதெல்லாம் பண்ணலாம். அண்ட் யூ கேன் கோ ஃபார் யூடியூப் சேனல் தயாரிக்கலாம். திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃப்ரம் ஹோம் இட் செல்ஃப். ஓகே, லாஸ்ட் ஸ்லைட் we are ending the program. What are the various challenges faced by the business opportunity people while doing it? Last slide, there's challenges. என்னெல்லாம் challenges இருக்கு அப்படின்னா always challenges it will be there. For example, if you are starting the business, in the sense more challenges will be there, more and more of risk will be there. Okay, and you'll be having some உங்களுக்கு அந்த டெக்னாலஜி பழக்கம் இல்லாத விஷயமா இருக்கலாம். you'll be having some dilemma to choose the particular business opportunity or not இருக்கலாம். and initially you have started the business, in the sense promotion is a big challenge. promotion அந்த ப்ராடக்ட் விற்கிறது, மார்க்கெட்டிங், அதுவும் நான் பேசுறேன் 27th அன்னைக்கு என்னோட செஷன் அதுதான், மார்க்கெட்டிங் ஆஃப் வேரியஸ் ப்ராடக்ட்ஸ். உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுது, உங்களுக்கு நீங்க சூப்பரா வந்து ப்ரொல் பண்றீங்க, மார்க்கெட் யார்கிட்ட போகுதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்க, ஆனா உங்களுக்கு மார்க்கெட் பண்ண தெரியல. ஸோ வாட் ஆர் த வேரியஸ் சேலஞ்சஸ் டுவர்ட்ஸ் மார்க்கெட்டிங் யுவர் ப்ராடக்ட்ஸ்? தட் இஸ் அ திங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மார்க்கெட் ப்ரொமோஷன்ஸ். என்னெல்லாம் வந்து லைக் ப்ரொமோஷனல் ஆஃபர்ஸ் கொடுத்து how you are going to attract your customers, that is very very important. Third வந்து financial challenges. பைசா எல்லாம் இருக்கும், ஆனா பைசா இருக்காது. Financial impact is very very important, and at that time it is very difficult for you to find out ஃபினான்ஷியல் கொடுக்கறதுக்கு, உங்களுக்கு பணத்தை கொடுக்கறதுக்கு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க, மணி லெண்டர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க. தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி சேலஞ்ச். இன்னொன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னோவேட்டிவ் ப்ராடக்ட், இன்னோவேஷன் இஸ் வெரி வெரி மஸ்ட். இன்னோவேஷன் இல்லை அப்படின்னா யூ வில் பி த்ரோன் அவுட் ஆஃப் தி மார்க்கெட். சம் கிரியேட்டிவிட்டி ஷுட் பி தேர். இன்னோவேஷன், பிகாஸ் இன்னோவேஷன் இட் வில் அட்ராக்ட் மோர் கஸ்டமர்ஸ். அண்ட் இப்போ பாத்தீங்கன்னா லைக் முன்னெல்லாம் நமக்கு 4 ஃபிளேவர் தான் இருந்துச்சு ஐஸ்கிரீம்ல. இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஐஸ்கிரீம் எக்கச்சக்கமான ஃபிளேவர்ஸ் இருக்கு. சண்டேஸ் இருக்கு, ஒரு கப் எடுத்துக்கிறாங்க, 7 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சாக்லேட்ஸ் தராங்க,
கொடுத்துட்டு they will be weekly chocolate blast அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி லைக் டிஃப்ரெண்ட் நேம் வச்சு டிஃப்ரெண்டா ஐடியாஸ் வச்சு they are attracting the customers. Unhealthy competition என்னதான் மண்டை ஒட்டிக்கிட்டா கூட poor competition இருந்ததுன்னா it is very difficult for you to survive. For that purpose you have to scan the environment and based on that you have to take the decisions. அந்த SWOT analysis பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும், special analysis பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும், innovative ideas through brainstorming பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்படி தெரிஞ்சா மட்டும்தான் you can survive in the market. Otherwise it is very difficult. For that purpose you should be a good reader rather than a boss. Always a good leader leads, but bossy இருந்தீங்க, if you are a boss in the sense you cannot satisfy your customers and you will be starting losing your customers. And with this words I will wind up my session and thank you so much for your patience. Thank you so much. Thank you. If you have any questions you can ask me. I'm ready to answer your questions. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Even though you have a lot of rain and thunderstorms, with that you have even elaborated and excellent information to the participants. Thank you so much, sir. Thank you for your words. It means a lot to me. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. From the participants side, you need any extra information or anything like that? There you can tell me, no problem. Otherwise, you wind up the session. Participants, okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. You can leave off. So thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you for the opportunity. Thank you, Rajana, ma'am. Even if you are having so many technical glitches, we have completed this session. And thank you for your patience. It's all We'll because meet of. on Monday, ma'am. Thank you. Thank you. Now I will leave the session. Thank you. So, dear participants, in the next session, I hope the resource person has joined. Okay, ma'am. Okay. Thank you. Okay, ma'am. Thank you. So, the next session, resource person has joined now. Just I will inform that. Just a minute. I will just close the PPT and permit ma'am to join. PPT. The next session will be business opportunity identification, sources of information, and how to assess pre-feasibility of project through market survey. This is going to be handled by a young assistant professor, Mrs. Ritika Chandran, who turned as a student from entrepreneur. Now she is working as assistant professor in Vivekananda College, Tiruchengodu. So she will give all her real life experience from the student. Then she became an entrepreneur. Still she is continuing as an entrepreneur, and now she became a assistant professor also. She is actually a world record holder. With this young age, she has trained by EDA India, and she has received more than 6.5 lakhs or something for her project while she was a student. So I hope you will learn a lot of new things from her. Let us wait. She is joining. So sorry for the inconvenience. She is joining. Ma'am is joining now. So she is a young student turned entrepreneur turned faculty. A lot of people are asking on that day how the students can identify the opportunity, where we can go, and all these things. Yeah, ma'am, now you can continue, ma'am. Ma'am, you can continue. Ritika Chandran, ma'am. Are you able to hear me? She has joined. Sir, 1 minute, sir. I will start. No issue, ma'am. You can start.
I have already introduced yours, so you can start. So any clarification you want, you can ask Mr. Chandran. Already I am told, again I am saying that student turned entrepreneur turned assistant professor, and still she continues her business. A lot of people are asking how the students can become an entrepreneur, all these things. The real examples are here. Sir, 1 minute, sir. I have a problem with the SARS thing. 2 minutes, sir. No issue. No issue. I hope due to some technical issues, a lot of the people are not able to join. I'm sorry, we have already posted the message that any issues, we are not responsible, but DST will never allow us. So please check your network connectivity and everything before joining the sessions. You are also taking lot of efforts to joining the session. We wholeheartedly appreciate your effort. That we don't want to get into vain your effort. The 30 or the 29 are being here. If you have not attended all the sessions in all 12 days, we are sorry, your certificate will not be issued. That's why we already posted the message in the group itself. So we are extremely sorry. Only your certificate will be accepted and allowed only by the DSP, then only we can issue the certificates. So kindly cooperate with us. Please kindly cooperate with us. The organizers have no role to play on it. We already sent the message in the WhatsApp group itself. Okay, ma'am, you can start, ma'am. No issue, you can start. Okay, sir. Okay. Sir, shall I share PPT with you, sir? Can you please share, sir? No issue, ma'am. Okay, ma'am. Go ahead, ma'am. You can share it to my WhatsApp number. I will share it. No issue. Okay, sir. The person, please wait. The ma'am is sharing her PPT to my WhatsApp number. I will share it. Yes, sir. Due to some weather problems, the last stop. Your voice is breaking, ma'am. Sir, where will be screen? Yes, ma'am. The screen is not visible, ma'am.
Sir, actually, this link is opened with two different meetings, sir. One meeting with 7 attendees and another meeting with 31 attendees. 31 attendees is our meeting. You just close that with the 7 attendees. So the last meeting only I was joined, but again it was showing like 7. You are talking in the 31. Have joined in the But to 31. share my screen, I was joined with my desktop, sir. So in my desktop, it is showing like that, sir. No issue, ma'am. You can start with up to the PPT also, no issue. You can see the PPT and you can explain. Sir, I was joined for 30 minutes. It was. No, you have joined in the 31 people meeting. Okay. Yeah. You are in the 31. Yes, sir. Just now, so 1 minute. Sir, I shared PPT with you within WhatsApp, sir. You have shared the ma'am. Not yet received, ma'am. Yes. Share it to Here me. it was delivered. No, ma'am. Yeah, just now it was being delivered. Yeah. Oh, I will share it. okay, sir. But again, the meeting from desktop is now only 7. That's why. Why? But you are talking in the 31 group. Yes, sir. I'm talking in 31 attendees, sir. But my for PPT presentation, I have another desktop. So in that, it was showing like 7 only, sir. I will check it. Whether my screen is visible to you, ma'am? Sir, I think now only presentation. Are you able to see my screen? Yes, sir. Yes. Is it? Okay. I will go from the beginning onwards. Done. Yes. You can continue, ma'am. Here. Very sorry to happen some technical issues. So let's say directly go into the session. So last session, everyone was asking that what are the business opportunities which is available in the market like that. So today we are going to see about. So what is the pre-facility when we go through in a market survey? What are the projects or some other things are when you're going to start a business? What are the main things we have to look into that? So for that we can and overview through the topic. So if you go to some buy some vegetables, even though you have to done some market survey, like you have to go to 2 to 3 shops or go to shops market as well as a daily market. So likewise you have to segregate, and some of you also think from your home itself, like if we go for an 1 day market, it will definitely the rate is low. So when we go for a wholesale market, the rate is a little bit high. Likewise, you are discussing with your neighbors and so many people. So it is also come under a type of market survey. So when we go for a pre-feasibility to project with a market survey, like this, when we go for a topic, that pre-feasibility, what you make to start your business, that is very important. So, sir, the slide 2 is enough, sir. So I will once I complete that slide, I will tell you, sir. Yeah, sir, this one.
So now, as a faculty development program, including myself and you people are attending. So main thing is why this FTB is conducted by MSME or DST or DSTITB. There are so many government agencies. So why they are giving so much importance to like this FTP? Because MTN college itself, it is in a second FTP they are conducting. So why they are continuously taking this effort to all of us? So for that, what is your role in main entrepreneurship is that? So I segregate here six different roles of you. So the first image that will explain to you about this society will usually generate from your side. So which means that the youngsters are generate from yourself only. So which means that, so we as a professor, we are in colleges, so we are the only thing to lead some young generations. So we are the people, we have to give input to the young generation. So you may ask that, ma'am, so as a professor, we have so many commitments, so many research works and so many proposals and so many works we have already. So why this work burden to us means if you plan something new, because if someone shouldn't have an idea or some problems, they should share it with you only, because this upcoming generations, they want to be like friendly with professors. So as our college, this academic duly, when we go for an first years, though they are more enthusiastic. They are in a social media platform or Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, wherever the social platform you take. So you can easily understand that so youngsters are mostly spend their time in the particular social media. So what is our role means, you have to some input through that. We can encourage them through an entrepreneurship. We can encourage them with an startup ideas. We can encourage them with an innovation idea. So when I say this, I remember one person. Her name is Sri Yalini. She completed her BE in 2021. When she was studying in first year in our college, she is a very good interested in portrait drawing. When at that time I was I was doing my masters in same college. So she is my junior. I just called her at the time. I was working as a project assistant in prod time. So I just called her and so she only, what is your interest? Likewise, she said that, ma'am, I was done portrait drawing very well. Likewise, she said. So she is also selected in some IT company also, DXC Technologies. So after completing her BE, she was sitting in bench for almost 1 year. I insisted her while she studying her doing her BE. So when you are have an idea to develop your business into a startup company like an MSME registered startup, she said that actually I don't know what to do, so you may help. Likewise, she asked me. So I said that, so you do it from your social media page. So you create one official page, Instagram page for your product. Likewise, so she created one page named Happy or Tree. You can check it in Instagram. So now I wanted to see her page. So after 2 years, she is what now is beyond my limit. So which means that I just encouraged her with a portrait drawing, but now she is doing a pencil drawing. It is now one of the most which we can say that trending gift. Yeah, most trending gift now. So she is doing that. And now also she now additionally doing that acrylic model also. So she created separate logo for her. She prepared some separate packing cover for her. So wherever the platform I will go, I just explained about her, because it is not like a promotion, but the thing is, student expectation is what needs. She needs just one point of input, that encouragement, that word, that is only come from your professors like us. So what I want to tell this, you are the planters. So you are the farmers to give some feed to like this social media platforms or your students, to encourage them to promote them in a e-marketplaces. We can consider these all those things in an e-marketplace. So why I am saying it means so in that if we taken like 2050 year itself also. So if we want to sell our product, we have to approach some dealers and we have to
approach some sales representatives. But today, as we are in 2K23, so we have so many e-platforms. Just we have to upload our product image in so many portals also available. In that portal, it's easily to you can upload your product. Some people are working in a freelancing mode to sell product alone. So they didn't work for a salary. They didn't work on some company. They are selling your product and take some commissions in that. That's all. So this is one platform now is going on for sales. So you just look that. So this is so many social media platforms are there. So you are planted to that, and you have to feed them to achieve something. So next one, the upper image is what explains means. I'm already tell that word. You are only able to travel with them like a friend. So today, as I'm in this place, this is because of my professor only. He still travel with me as my brother. So when one professor is changed his role into a sister, brother, or a father, so friend, so many roles are there. So if you when you go with them like that, so definitely they will be an achiever. I am a best example for that. So next one, the thing is the student have one perception of idea, and you have one perception about that idea. So when it both are marriage, it will develop as a product, because as in the first year an idea, but don't know that what we have to do. But the thing is, you know the technology. You have a technology knowledge, because here moreover all our doctorates have so many experiences more than. So definitely, as per your experience, you have a more technology knowledge and have a very trick to uh, develop their project. So that's why the professors and the students connection is very, very important. And third one, so everyone can generate an innovation idea. So if I actually last time when I was discussed about my product, it was in a large size. So actually I'm an innovator. So for my first innovation product, first developed prototype is totally different from second prototype. So which means that I have an idea, I have discussed with my mentor, he gave some inputs. So now the machine is totally different with features, specialties, and so many things. So the thing is, when we discussed, there's so many innovations and features are born from that. So that's why we have to discuss what about the idea with the students. Next one, the what plan. So that is a very, very important in design thinking. When we go for an say it in a design thinking frame, we can say it like a strategic plan. So market survey is a one kind of strategy plan only in my point of view. So when we have a work plan to do work and done, so that is very important. So first you have to fix what you have to do, and then you work for it. Definitely it will happen. So the last thing is, every student are able to draw that particular one picture, but you are the only one people to color it. So when once you colored it, then only it will look beautiful. Otherwise it is just like a diagram. So it's just like an outline. So the outline can be generated by a student, but it is filled by only with a staff. That's why the government is concentrate more on FDP. So more than student awareness programs, they continuously prepared for an FDP. So they continuously run for an FDP. So the meaning is, I think this is an six various kind of approaches from professors to students is most important thing, I think so. So next one. So next slide, please, sir. Yeah, sir. Okay, sir. I have a general question to you all. Whether that before into a topic. So opportunities in your point of view, it is an available or we have to create it. So I open my chat box also. Dear participants, Yeah, you you can can. put your answers in the chat box. Yeah. See, there is no right or wrong answer, just a reply. Yeah, From just your, I need reply. just your point of view. Just your point of view, because almost 3 hours we are going to travel. Just to put it in the chat box. So just you type that available or create something toward I need.
Okay, sir. We must create our own opportunity, right? So next, someone. So next slide. Sir, no, sir, no, sir. So that you stay in the same slide, sir. I'm asking about other faculties, some other faculties. So when I say or go for an opportunities, sir, yes, sir. Sorry, I'm not able to reply via my chat box because some error is coming. So for me, my answer will Okay, be sir. both. Both. Yes, sir. Yes, sir. Exactly. We have to use available opportunities. At the same time, we have to create. So when I explained it, I just said it by one sentence. Who are using already available opportunity, he became a businessman. The one person who created an opportunity, he became an entrepreneur. So one those make these two opportunities at the same time, he will become a successful innovator come entrepreneur. So the thing is, if you want to start a business, just use an available opportunities. If you want to create something new, like an entrepreneuring idea. So when I was attending my first session, one resource person called one person came and he said easily explained that. So till now, I use the explanation for entrepreneurship. If you are selling an watermelon, you are a businessman. If you are making an watermelon juice and after selling it, you are an entrepreneur. So thing is, once you buy an already product, you have to add some additional value added points to that particular product, and you can sell again. So that person is called an entrepreneur. So what we have to look into this assets. So we have to use both available opportunities and we have to create own opportunities for others also. So that's why. So next slide, sir. So that is the importance of opportunities. Yeah, I have changed it now. Yes, sir. So next when we go for a market survey, the environmental scanning is a most important part. So the environmental scanning method only we are saying it as a market survey, market research, or some other words you can use it. So the general thing is environmental scanning. So when we go for an environmental scanning, so it is a continuous occurring information about events or the person you want to start in a business or some things. You have to gather some information about your business in around. So for that, I want to share one personal experience about mine. So maybe some people are traveling in Bhavani to Coimbatore highways or so many highways. Barun bags you may see. So in Chennai side also I can see that bag. So that bakery is located at Sangagiri also. So when it is in a joining point of highways to Sangagiri, so there is no any houses there is no any companies, only one educational institutions that is in a KRP matriculation school is there, but it is also almost in a 200-meter long. So at the time I was studying, so at the studying period also I was attending so many awareness programs like this. So in that programs as well as I am attending, so they all said that if you want to start a business, you just look for a customer, you look for a customer segmentation, and you should look for a crowd, and you should look for a location where you located, like this they are instructed us. So when I go to my go through my college bus, so every time the bakeries that the time only they are constructing, so I think that here they are starting a bakery. So how it is, man? So it is in rural area. There is no houses. Like this, I was starting so many thoughts. So the bakery is starting. So again, I was traveling that same side for so many long years. So now it is almost every time when I see there are more than 100 people, they are always staying in the bakery. I'm wondering that now how it will become success. Likewise I was thinking every time. So the lorry, because when you take in Sangagiri and around region, the Rick and lorry drivers are so many people are there. So they are for in a servicing and so many things, and also when they are connecting to Namakkal highway, they are separated from Coimbatore highways to Sangagiri. So there is an empty place. I'm already said that. So what they make it means they are take the grounds as a parking area.
So that's why all lorries and drivers and buses are stopping there and they are taking a break at Varun Bags. So at that time I thought that, so my point of view is wrong at the initial time. So you may not look like that. So you have to create a customer's review and the customer's taste and the customer choice is very important. Even though there is so many bakeries on the highway itself, along the 250 and 300 meters, why they people are came here? So what is the difference? So the difference they make, so that's why they are succeed. What the difference they make is they created a separate parking area and they have a high class restrooms there. So that is a very important. With additional, with they have a small breakfast there. So like an idli and dosa. So for lunch they have a thai sadam, lemon. Likewise they have a curd rice and lemon rice. Likewise they have. So this is in a small things. That's why even every resource persons or every experts are says that once you going to start a business, you have to create your uniqueness of your particular business. That unity and that uniqueness is a very very important. So because that uniqueness only vary your business from others. So let's say we look into an environmental scanning. There is we have a two segmentation, that is the internal and external, and so many types of that. So just we look into this in upcoming slides. So next slide please, sir. So next slide. So you change it to previous slides. Yeah. So why do we purpose of environmental scanning? As I said earlier, example of Varun bags. So that is in a purpose of environmental scanning. So as a student, I'm not able to get their point. So when they are starting back there, so they have so many resources there. Am I right? So they may ask within a RIC association. They may ask within a drivers association, ask them to stop their vehicles at their near bakery like this. Maybe they are asking, but the thing is, that is the key point, by doing only an environmental scanning. Without environmental scanning, you did not able to get like these comments and people's opinion. So on what are the customer segmentation of people? So they are in lower class people or middle class people, high class people, or elder people, younger people. Like this, you have to split up the customer segmentation. Am I right? So for that environmental scanning is very important. So what it will make means it have an effective utilization of resources. So you may able to utilize all the resources which is available to your near business areas. So if you want to start in a manufacturing company, means you have to buy in a raw material. So if you want to buy in a raw material, you looking for an logistic purpose, and you have to looking for an members for an daily wages members. So they are very important. Like you have to looking for an man source, human resources. So the thing is, it will help you to effective utilization. So suppose if you do environmental scanning before you start your business, so what happens? You may get some details about what type of people are there for working, like they are educated or not educated. So if you are looking for an educated people, means whether they are available in that particular area or not, or daily wages people are available or not. So if you have a data, you can effectively utilize those resources nearby you. So that it will help you to identify or have a effective utilization of resources, as well as it is will help you to for a constant monitoring of resources, as well as I'm on the first line I said that the strategic plan. So that is very very important. This strategic plan may containing about some information like first thing is customer. So next one, the raw material buying.
The thing is, it contains your unique plan and the trick you are using. Like we can say that in a business trick, like it is come under a strategy formulation. Next one, it will help you to identify threats and opportunities. So whether you are finding opportunity or not, you definitely need to find a threat. That only you are able to come out of some problems if any arises. So next one, useful of the managers. I already said that human resources. Next one, the prediction of future, whether we can able to survey or not. So if you have enough money to start a business, it's not a problem. Or else, if you go for a bank loan or some others means they will definitely ask almost in a 5 years of expenditure about your product. So for that, it will help you how many long years your business will able to survive there. So after that, what you have to do, or otherwise after manufacturing, what are the services you can able to provide? Likewise, you have to identify. So next one, sir. Yeah. So techniques for environmental scanning. So ma'am, you said that we have to do environmental scanning. What are the steps or things we have for an environmental scanning? Like this, you can say we have enough four. One is in a verbal and written information, which means that the one people are you yourself, or you can appoint some other persons like in a marketing executive or some intern students, or they are people completing MBA or BBA. They are doing this thing as in a freelancing mode. You can approach them. You can give some format with them. They can go to every shops, or they can go to people to get an opinion, like if our product, for example, if you take an LED light and bulb means, so we are now newly started a company in LED, like this you can say. And what you can, sorry, so it was disconnected. So what are the things they needed in specifications, or how many period of time they change their product? For example, 6 months once they buying it, or 1 year once they are buying it, or 2 months once. Like with the data you need to collect. So you make in some format in a paper and send them to the people, or some other business investors or business competitors you can send. They ask the people's opinions and they written down it. So that is one type of techniques used for environmental scanning. And next one is search and scanning. So what it means you can so many websites also now available. So by using that search and scanning method, you can search where you are. So you can use some online platforms to search. Like this, when I go for buying an LEDs in a larger scale, so I just sit in my place and searches for in the online forum, like where the place they are giving at the manufacturing date, or 100 pieces what they have, 250 pieces what they have. Like this, the searching and scanning method. Next one is spying. Spying means if you have a biggest competitor and you have to compete them, or like this. So last FDP when I was taken, one person is interrupt and sir was asking that ma'am, spying is a wrong thing, like this they are said. So that is a business tricks where so many people are following, which means that they are go as a buyer. So when we go, even though when you go for a market analysis, they didn't tell about the real price about that product. So for example, as a dealer, you go for asking LED tube light rating within a store means they are setting in high rate only. Like this, we are sorry, low rate. So if you said that I will give for an 130 minutes, they said that I was purchased it for 110. Like this, they may be able to tell a lie. So that's why if you went them as a customer, what they said is they have to set in a real value. So you can able to calculate the rate between this and this. So this is one type of environmental scanning method. Or the people you can send it directly to that particular area and asking the people or observing people. That is also in a spying. Spying means without asking any questions, you are collecting some data. That is in a spying. So if you are not asking any if you are not get permissions any other one, so you just walking through and have a notes and take it down. That is knowing in a spying. So it is also one method. So next one is forecasting. So what is meant by forecasting means you can use so many social platforms that. So in forecasting method, so you can send
send it as an Google form link, and some other things you can forecast or webcast or WhatsApp broadcast also there. So you create some groups and send the Google form to everyone. So in that Google form you may contain so many questions like customer segmentations. It's repeated, these words only came again and again. Customer segmentation, money, human resources, what are the possibilities to make a service after your manufacturing. So these are all the four things mainly come again and again. You make a questions regarding that within a Google form and send it to all and collecting data. So these are all of the four techniques that we are using: verbal and written, search and scanning, spying, and forecasting. So next one, sir. So next slide, please, sir. I've changed the slide, ma'am. Factors of environmental scanning. Yeah, so it is not changing platform, sir. So no problem, sir. I have another one. So factors of environmental scanning. So what are the factors which is available in the market for us? So what are the opportunities we can use it? So the four things is shown in that say PPT slide. That is an even trends, issues, and expectations of people. So this is the four main things. So when is I was going to that, everyone knows about an Nokia. Am I right? Sir, anyone knows the story about Nokia? Why they are not able to shine now? So Nokia is one of the most brand mobile before 10 to 15 years before. So, but now they are not able to survey like this. So, what do you think? What make them to drop out their business? Any answers? They didn't follow the trend, ma'am. They didn't follow the trend. The trend has changed in the iOS and Android. Sir, your voice is getting close. Ma'am, they didn't follow the trend. Yeah, sir, they didn't follow the yeah, sir. Trend. They didn't follow the trend. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, exactly, Karthik sir said, when we develop one product, so when we go for an anything, so if any advancement is came, we have to added it in your product. So Nokia said that even though Apple have a high cost, so they said that we can provide our advancement with a high cost, you can buy it. But Nokia is what they did means we have a product. So this is our product. If you want, you can buy it or not. Likewise, they are left it. So after 10 years, they are also introducing Nokia Android. So but they are not able to launch it as like in other companies like Oppo, Redmi, and so many other products. So what is the thing is they are not updated with the trend, and also they are not complete the expectation of people. So and as well as they did not able to solve the issues with their Android phone. So because if I buy this phone means I have so many expectations in that, like in a storage. So what is the camera quality? What is the picture quality? Whether this mobile is hanged or not, whether we have a privacy in our mobile phone, like this, so many features we are looking at that. So once you missed to satisfy the people expectations, your product will not be in a market. So that's why you have to more concentrate on these factors. So where we have to collect environmental scanning in some events. So we can say that some events when we go for some business meetup or startup meetup and some other things, if you're going means you can collect data there. Yes, well as if some trends are came, so just you have to look into in a market survey, you have to look into environmental scanning throughout the year. That's why you then only you are able to know about the product newly coming to the market. So you said that you have an automatic LED with yourself. Okay, so you have an automatic LED with yourself. So you said that, so I have an advanced LED that is automatic. Like this, you can set and sell it. So after around 6 months, you didn't follow any updates or any upcoming new product in the market. What happens?
definitely people will go for a new product. So then you are not able to selling your product. So you have to look in that for those 6 months, and you have to look in their new product, and you have to introduce another sub product with yourself. So that is very important. So next one, issues. So what means you have to scanning issues. So because the innovations or influences, what are the people which is creating or inventing new thing means to resolve some one people's issue, someone's problems. So the machine that one give a solution for some humans problems, that is called as an invention or innovation. So that issue you have to solve. So if we take some oil machine, we can take. So now there is so many oil machines in home itself. You can manufacturing oil like groundnut oil or some almond oil. Somebody has maybe listen that. So like there is an oil manufacturing small kit is available in home itself. So you have to ask a customer review. So after using that 6 months, so if they are not able to give a review after 1 or 2 days, so you have to follow them continuously if they are facing some issues or not. When introducing your first product, it's not able to follow the whole year. So the thing is, when you are coming to new to the market, or the another one, we can say that you have to get 5 samples of products, and you give it to 5 different category of people. Like you give to one middle class, one high class, and the age category peoples. Like up to 30, you give to one, up to 50, and up to 70. Like you segregate and give your product as a sample and collect the data from them. So whether they are facing some issues means you can resolve it. So that is in a factors of environmental scanning. So next one, already I am said that the expectations of people. So to resolve the expectation people only, we can generate a new product. So these are all the 4 main factors that involving in a factors. The next slide, sir. So as I said in first, there is 2 different environmental scanning. One is internal and external. When we both have when we as a working woman, I have 2 environment. One is my office environment, and my one is home environment. Likewise, every company, or when you do for an environmental scanning, you have to do 2 things. One environmental scanning in inside your company. Inside your company, what are the things you need to purchase, or what are the people you have to hire, and what are the like in a licensing, because when you start in a company, you have to get so many licenses. So when we go for a license, what are the strategies you may feel or you may experience. So these are other things you have to sit down and you have to write it down. And that another one things, the internal environmental scanning are in your hand. In your hand, you are able to identify, and you are able to control, you are able to make change in that. But we go for an external environment, it is beyond our limit, but we have to request someone, we have to approach someone. So this is 2 main categories about types of internal and external. So when we go for an internal, so there is I've already said like your company's personal details. So next slide, please, sir. Yeah. So one is a value system and a mission and objectives. So what are the missions and objectives, sir? Before slide, sir. Internal, external slide. There is a slide number 9, sir. Slide number 9, sir. Yeah. So I'm already given an overview about that. So when we go for an internal environment, we can technically say that in a value system, a mission and objectives, management structure and nature, internal power relationship, human resources, and company image and equity. So when I go for a value system, so that value system is nothing but your strategic plan. So when I was very impressed about chick shampoo manufacturer. So they are the only persons they are doing a shampoo initially in Tamil Nadu. What they did means they, at that time it is not in sachet like that 1 rupee. So it is almost like an 250 ml, 500 ml, 1 liter like this only there. So and also it is in a very compact to make this fragrance because it is imported from
other countries. In foreign countries only they are get a fragrance and added with their shampoo and other things. Once their son taking of shampoo, what he thing is we have to something different. So because when you sell it in a 250 ml, 500 ml and 1 liter, the high class people only able to, even though middle class people are not able to buy the product initially. So because they are selling for an almost 10 years. So when his son taking as a charge, what he think is we have to add something to reach it to all people. All kind of people should use that particular shampoo like this. He think that then he is introducing an sachet with 10 paise. Initially, first they are introducing sachet with 10 paise. So before 3 years ago, 50 paise sachet is also there in shampoo. So that is help the people to the in that period only people are started to using shampoo. Until that so many people are using Seakai only. So when go for an shampoo material, so this is an first product chick is an announced. So that internal environment, that value system is in your hand. So you can add so many values in your company like this and a plan implementing. So that is in a strategic plan. So this strategic plan not only based on your product. So it is based on your employees. It is based on your financial committees. It is based on your stakeholders you are all around. So they may include investors, angel investors, or your partners, or your mentors, and so many people who are there. They are your value system. So that value system should be scanned by you with other companies. So you have to analyze the other companies, how they run their business and what are the value system they have to follow. Because some companies, when you look some companies, they didn't change their value system because they are succeed with some trick. They are succeed with some value system. So they want to stay that till long. So that is in a mentioned as a value system and mission objectives. And the mission is not changed almost, but the objectives you have is must improve day by day. So that is another one important in the internal environment. And management structure and nature, when we go for it, we can say it in a 2 words. One is in a business family and another one is in a family business. So you have to decide that whether you have to run your company as a business family or your family business. Okay, so if you run a business with along with your family, means it is called a family business. But if you run a business without knowing people like a family members, that is known as a business family. So you have to segregate those things and you have to look in. This is very, very important when you go for a family. So there is the place that most problem arises. So you have to think that what we have to prepare the documents or MOUs. So what are the things you have to be able to strongly stand there. So when you go for a business firm, you are the one people as an appropriate, you are only managing director. So you have to run a business with your employees and make them as your family members. That is business family. So that management structure and nature, you have to finalize it. And kindly, if you take your business as a business family, you will be a successful businessman. If you take in a Sakti Masala, so when we go for a Sakti Masala story, so I have an opportunity by Kongu Business Network to directly attend their interview seminar through Google Meet. So at the time they said that when they are started Sakti Masala, so they are prepared that all items in their home, and they are having only one cycle. So in that cycle they have their different masalas. So they are going. Somebody is maybe known about Erode Agragaram. So they was went to every home. So at the time, one day they are facing some customer as an handicapped. He helped them in a food. So for a lunch, he will provide because they didn't sell any masala like this. So at that time they met one handicap. So that handicapped people helped them. So to remembering that in Sakti Masala, now so many handicapped peoples are working there. So many disabled persons are working there. So the thing is, so that structure you make for your company,
Okay, so that is you have to look into this. What type of employees when you take to remember that is in some identity. If you take in a Sakti Masala, we can say that so many disabled persons are looking there. They are doing so many social activities. Likewise, you can say something. So that is in a business business family. So you have to create that business family for your company. So the next one, that internal power relationship, the same example we can take that. So if you act as a managing director, you can allot work for them, and you can say or you can order them so many things what you have to do with yourself as per your character you can do. But the thing is, you have to maintain a good relationship with your employee. Then only he will trust you. Then only he will do work for you. When he thought that this is just a work for salary, he will not give his 100%. If he think that he is our MD, we work for our MD, we work for our company, like this when he think, so he will give in more than 100%. So the thing is, the relationship you maintained with your employee is most important with comparing all those things. So next one, human resources. I'm already said the examples of Varun Bags. So if you start a company in some rural village and you're looking for an employee, means there is no people there. So once you start, before you start your company, you look into human resource who are all available around your company. Next one, in Tamil proverb, they will say that Mudal Konal, Mutrilum Konal. So that's the company image is that where your first impression is always a best impression. So you have to create your company image as well as you have to maintain it as an equity mode. So that is important. So next one, we will look into the external environment. I already said that. So internal environment is in your hand, but external environment is not in your hand. So which means that in that external also they are split it into two. One is in a micro environment and another one is in a macro environment. This micro environment, we can say that immediate environment. It around likewise after you, when we go out of your company, we use in a late or some other associations and small because if you're doing in a sheet metal cutting manufacturing company, means the welding part itself you need to start initially, because when we go for an initial startup, or if you are starting a business in a new, more than to buy a new machine, you have to be accompanied with the small businessmen around your company. So you have to tie up with them. So after that, you can buy your own machines, and after that, get some experience, you can buy new things. So that is known as a company's immediate environment. We will look deeply into the next slides. So that macro environment, I already said that the licensing certificates, and also in by nature, like in a political, some political issues, because if you are going to start a business, means definitely you will face some, yeah. When we start on a business, definitely you will all face some political problems and so many things. So just we go for a micro environment, look into that micro environments and move into next slide. So when we go for a micro environment, as I said, your company's immediate people. So they are all maybe in suppliers, marketing intermediaries, competitors, customers, and publics, because they are all next to your company. So when you go for a product, you must have a supplier to sell your product. Next one, marketing intermediaries. This marketing intermediaries are always B2B complexes. So they are buying product from you and they are selling it to others. So when I was saying about that, any one of you given a differentiate between customer and consumer. What is the difference between customer and consumer? You can reply. Participants, you can reply. There is no right or wrong answer. Just try to reply. That's all. The customer is the one who bought the product. Consumer is the one who consumes the product. For example, the baby food is bought by the customer, and the baby will be the consumer.
Okay. Yes, sir, correct one. So many of them are thought that the customers are the people who are using the product, but the thing is, the sir, yes, Karthik sir is very well explained. If you take one grocery shop, they are buy a soap or they are buy a gold winner, they are buying a groundnut oil from wholesale method. They are called in a B2B. That was the marketing mediaries, and who are all selling it to people. They are come under in a suppliers or some say shop selling methods or some shops we can mention anything in that. So that product which is used by customers or the end user, we can say that one word, that the end user who is an end user of that particular product, he is known as an consumer. So we have to identify our competitors, customers, publics also as an consumers. So we first in this micro environment, you have to identify those things. One is a supplier, marketing intermediaries, and competitors, customers, and public. So next we have to move into in a macro environment. So when we go for a macro environment, we can say that it is a task societal environment. So as I'm already said, sir, move on to next slide, sir. So as I'm already said that, so it is not in our hand. So why I'm saying that means it is maybe in a demographic, economic, natural, technological, political and cultural forces. Because suddenly some you have to insure your company, am I right? Some industrial industrial disorders may be happen, or sometimes the raw material rates are too low, or some other times raw materials rate is high. So this is a demographic which means that it is come under the licensing, like in a green and you have to, if you start in a reusing plastics, means you have to get in a sound pollution certificate, you have to get air pollution certificate, and you have to get in a CO2 emitted certificate, like so many certifications are there. So that is come under demographic. And when we go for an economic, so sometimes when we go for an PVC pipe manufacturing, in one period of time, the Rexin is rate too high, 140 rupees. So within 2 to 3 months, it become too low, up to 50%, like 70 rupees. So yes, entrepreneur, as a businessman, you have to buy in a raw material when the rate is goes to low. So which means that you have to maintain some amount in your account to buy in a raw material itself. So you have to, you are not able to predict that when this rate is going to low like this, but you need a stock and you need a raw materials to make your production. So the thing is you have to wait. So you have to have some amount of money, you have to spend it particularly, especially for raw materials. So this is a small tricks that is you have to look into that. That is are known as an macro environment. So it is come under natural, means some disorders may be happen, that has come under a natural, it is not your hand. When we go for a technological, this is a machine failure. So in serial, actually in lively, I didn't see so many big machines, but in cinemas and so many serials, we can say that our machine is get low. So the 2 days production is stopped. Like this, we can say that. So these are all a commander in a macro environment. That political is also you have to look into this. You did not easily taken that particular part. So that political is also very important. Next one, then a cultural force. This is also we can say that these cultural forces may include if you do something which is not matched to your environment. Some people sir come to your company and said that you are not running that, so it is affecting us. Likewise, some cultural forces are there. So it all come under any cultural forces, because the well-known company, one nearby PVC manufacturing nearby location, they are reusing their pipes for using raw materials. So when they are making that, the sound is come too high.
So the people nearby the company has come to the company and said that you don't run this like here. So it is so much noise. So it making a noise pollution. So we are not able to stay here like they are setting, but it is only in a 2 hours process. So this 2 hours is not able to accepted by the people. So these are the cultural forces. So before you are going to start a business, you have to ask these kind of questions to the people. So that is very important. So if you start a company, you can openly, frankly ask them that if I start my company, it make a lot of sound here, you are able to accept it or not. Like this, you can ask. So because if you have an employment opportunity around 100 to 200 people means they accept it. If they are one mean they didn't accept it. So you have to note it all those surveys with your environmental scanning and market survey. Then only you are able to feasibility your project. So without these things, you are not able to implement your project. So just to look into that. So the next one we have an three kind of approaches. So what are the approaches of environmental scanning? So this environmental scanning mainly contains three things. One is systematic, ad hoc, and processed from approach. I'm already said that to asking about the people's opinion. So that people's opinion when we go for that is an approach. What are the things you processed from people's approach is a very important. Next one is systematic approach. This systematic approach mentioned that one frame of system. Like as if you take an educational institution, there is a chairman. After chairman, there is an executive director. After executive director, we have a principal. Under principal, we have a dean, HODs, staffs, teaching, non-teaching, and students. This is in a one system we have an so we have to approach through this systematic information, which means that before you went to an inquiry, you call them and inform them we will come for an inquiry. Likewise, you have to. This is followed some systems. That is system approach. And next one is ad hoc approach, which means that this is suddenly go to the people and ask them about their opinion. Like this, it's all come ad hoc approach. Next one, processed approach means you already processed some things. You already gathered the people and you already given information. From that information, you take an approach. So, which means that so we have an people opinion around 100 people are saying like that. So you went to an company, so our selling company, or your dealers, your suppliers, your B2B marketers, who can be, you can leave that. So you take this consolidated. So and send went to them. So you taken a process of these approaches. We have approached like that. So these are all the opinions on market survey. These are all the key factors we are identifying. So these are all the main techniques we are used to approach the people. Likewise, you have to have one already processed approach, that is come under any processed from approach. So these are the three main approaches in environmental scanning to gather any information. One is systematic, ad hoc, and final one is a processed from. So the next one is very, very important, structuring the environmental appraisal. So on the next slide. So what is mean by the structure means, so okay, you have an all data. So there is an two most important techniques to raise an environmental appraisal. One is HOP analysis and another one is SWOT analysis. So SWOT analysis, everyone we can attending so many placements or some other awareness programs, some other placement companies like this you can attend because it is in a strength, weakness, opportunities and threats. That is SWOT analysis we generally know. What is HOP analysis? So this strength, weakness, opportunity, and threats are inside yourself. It is used to analyze yourself. It is used to analyze your employees. It is used to analyze people. But this HOP analysis will help you to identify the environmental threats and as well environmental opportunities. And you have to analyze from that all those. So that is HOP analysis. When we go for an HOP analysis, what is HOP analysis? So by the basic, someone is explained. I'm already said about an HOP. Okay, ma'am, you said HOP. Sorry.
So, okay, we will move on. So, ma'am, you already said about what is HOP. Then why HOP? The next question rises. Why HOP? The very first word I am said that the strategic plan. This HOP will only help you to make your strategic plan. Because if you go for an paint company, so many paint companies are selling. So many paint companies are there. How you will succeed in your business? So that is based on your strategic plan. One those who have a strategic plan very clear, he will definitely succeed because as of now, more than 1,000 people are starting business. When we look for an Udayam MSME registered starters per day, 150 registrations is going on. But no one will develop it as a private limited or LLP and documentation companies. Why? That is a question. Why? Because they are not able to run a business. Everyone can start a business with 40 lakhs, 60 lakhs, 70 lakhs. They are written that I am not able to run my business. It went at loss. Like they said in one line. But the thing is, they didn't have a unique strategic plan. So this will help you to give a clear picture to what is the strategy you have to overcome the competitors. You have to increase your productivity and you have to increase this in a scalability of your product and viability of your product. So these are all the things will help you to improve these things. Like it is only identifying by this HOP analysis. Next one, it will help an organization where it stands with respect to its environment. So, for example, if I have a waste management company means whether around myself, it is easy to pick the waste and it is easy to give it to a product manufacturing, which is in a recycling companies. Like this, if you have a clear picture of that, this HOP will help you to identify the clear picture of that. Next one, it will help you to formulating. I'm already said that then a strategy to take advantage of opportunities and threats in your business. So once you've done your environmental scanning in very well means you will not worry about the threats will coming in future because the future is not predicted by anyone, but the tricks you have to overcome that particular threats means it will help you because the thing is when you're facing a problem at that time, you are able to give a solution at the time. So if you need to give a solution at the time means you have been clear with what is the problem is going. The prevention is better than cure. A very good proverb. So prevention is better than cure. So you have to predict what are the problems may come in this business, may arises, may people ask, may people expect. So these are all may only. So it will this HOP will help you to identify those things. So that's next step is next one. This HOP's analysis. What are the steps involved? So we are looking to 5 steps. So you have to dividing the environment into different sectors. If you, for example, if you take your company as a waste management company means you have to split out that you have to collect waste. To collect waste, you have to have a logistics lorries or tempos or what. For that, you have need human resources. Even though in human resources, you have a different age category people, more than 30, more than 40, below 50, above 60. So you have to segregate the customer segmentation. So this HOP analysis to dividing this particular environment into the different sectors like and also we will also previously we are looking some macro environments like political, what are the political issues, what are the customers and who are along competitors, who are also incident suppliers. Likewise, you have to segregate your suppliers, your customers, and what are the problems of the licensing certificates. Likewise, it will you have to divide the environment into different sectors. Next one, you have to analyze the impact of each sector. Because I'm already said that like the pipe reusing machine.
So the company people is knowing that the sound is came. So if you and also know the thing that the people is not accepting this, you have an opportunity to convincing them. So without asking their opinion, if you are starting with, definitely they will oppose it. So the thing is, it will help you to analyze. So if you are already done that, means you have to have a time to think of it, and you to have for every problem have a solution. So definitely you may get in something to overcome that. So next one is subdividing each environmental factor into sub factors. As I said, if you go for a customer segmentation, means in customer you have to segregate upper age or lower age or middle age or upper middle age. Like this, you have to split out. So next one, you have to analyze in each sub factor. What are the things is there? So next one, make a summary of all those things and write up in the paper. And finally, you get the overall environmental scanning for your company. So next one, so this is ETOP analysis. So once you done ETOP analysis, it will make your companies good. So when we go for a SWOT, why SWOT? Ma'am, to start a company, ETOP is enough, ma'am. Then why SWOT? You may ask. Because you know the strength and weakness of your company. Before that, you have to analyze with your own. So you have to know about your own strength, your own weakness, and what are the opportunities you may create in this business, and also what are the threats you are particularly facing. So if even though you are the employees, means definitely every employee faces a problem between the employees. Between them, they are facing. Maybe due to that, your business may went down, because a good movie, Biggle, everyone saw, I think so. In that final match, so what they did means the team members within them, fighting within them. At the time, their coach went and what the game you are playing, like that, he is shouting to them. So you have when we done this SWOT analysis, means you can easily identifying the strength and weakness of your employees. So it will help you to identify the problem before it arises. If you if you identify some two employees are facing some issues within themselves, means you ask them, and you can have a question like that, what are the problems between you and him, like this you may ask the questions. So for that, all those things, this SWOT will help you to identify one person's particular strength, weakness, opportunities, and threats. So this identification of threats and opportunities in external environment, or strength or weakness in internal environment, it always will help you to make an business policy formulation. So next one, this SWOT analysis, which is a course of options to ensure the growth or survival of the firm. I am said that like an example. If you want to survive, you definitely know about your own strength, weakness, and opportunities and threats. So that's why this SWOT is very important. So the next slide is, so we have different these four. One is a strength, which means that the characteristics of a business which give it advantages over its competitors. So it is not like when a competitor make yourself. In day-to-day life, we have to identify what is our strength. So because if I able to provide or working as assistant professor, means I must choose this field. So I'm not able to draw very good manner. So if you choose that field, means definitely you get failed. Same thing, the characters of business, it will definitely giving the advantages over your competitors. What is the strength of yours compared to your competitors? So if they are giving LED light with 1 year warranty, means you will give a 2-year warranty, because it only definitely make a very good review about your product. So next one, weakness. So what are the disadvantages which is related with your competitors? What are the weakness points? So in weakness point, we can say that maybe insufficient employees. We can say that some drives are taken mistakes when you are doing in a manufacturing. Likewise, you can do this all those things.
So definitely these characteristics of the business which make it to identify the disadvantages relative to your competitors. So the next one, the opportunities, which means that what are the elements are there to utilize or to make this to get in a successful business. So that is come under this opportunities. So this element is elements in a company's external environment that allow it to formulate and implement strategies to increase profitability. So once you start a company, you you look into improve the productivity. So what are the ways to improve your productivity? So you have to identify what are the opportunities from your immediate environment. Immediate environment, I'm already explained that. Who are all your immediate mentors? Suppliers, competitors? Anyone? Suppliers, competitors, your customers, public. So these are all your immediate environment. So you must ask them to improve your productivity. That is common and opportunities. So threats is very, very important. If you are missed to find your threats, you are not able to increase your productivity. So these above all these things, threats is very, very important. Everyone says that your weakness is not be visible by others. Your strength may be visible by others. So these threats will help you to identify your weakness. So please look into this before you start your business or other things. So these threats, even though if you submit in a project proposal, you first identify your what are the threats in that particular project proposal. So that is very important. So these elements in the external environment that could endanger and the integrity and profitability of the business. So that's all. So finally, the summary was here. Environmental scanning is the foundation of high quality strategic thinking. So strategic plan only. So everyone are able to start a business, but some of them only succeed in their business. What the reason means, they are having a high quality strategic plan. So that is very important. So for that, this environmental scanning will help you to do that. So pen and paper can make a picture, cannot make a picture without a teacher. So I'm as said in a first slide. So one student have an idea, they can written in paper, but the shape is given by you people only. So maybe this particular program will help you to make a student awareness. If for why I am setting this means, if they are come up with some idea or some startup idea, some project means, you first ask them to do these things. So what is the environmental scanning? So what are the things they need to look into this? So if their idea whether it is able to commercialize or not, the thing first you have to think about this, because so many innovation competitions are just looking for a working prototype model, which means a proof of concept and possibility of commercialization. So if you have a good idea, if you have a proof of concept, if you have a working model, and if you have a customers, definitely your student project will win in all innovation competitions. So try to make these all those things to make your student community to come as an innovators, come as an entrepreneur, entrepreneur, and businessman. So maybe this will help you to make them. So thank you so much for listening up to almost 2 hours. So thank you all. So if you have any queries, you please may ask. Any clarification you can clarify with the resource person. If you have any doubt related to Any innovation doubt you can competitions clarify or with the ranking resource like person. this, if you have any doubt, you may ask. If you have any doubt you can discuss with the resource person. Kindly utilize. Participants kindly utilize the expertise of the resource person. Participants
Kindly use the expertise of the resource person. Somebody wants to ask questions. Just ask questions. Another 20 minutes is there. You can go ahead. Ma'am, hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am, you can go ahead. This is Santa Lakshmi from STN Vaishnav, ma'am. Ma'am, Yes. I wanted to know about a pitch deck. What is pitch deck? How the students can prepare a pitch deck? Ma'am, okay, ma'am. Okay, ma'am, it's a very good question. That so when we go for a pitch deck, so pitch deck is nothing, ma'am. So the normal presentation only. So please don't make our students panic. So because in pitch deck itself, they are also looking these things only. So, what means if you go for any innovation competitions or for investor pitching, that word they are using pitch deck, pitching like this only. So, but this is in a normal PowerPoint presentation only. So you have to prepare in a PowerPoint related to they are give some templates which contains these contents like your customer segments and what are your competitors, who are your suppliers, who are your customers, and if you are able to run your business after 5 years. So what are the key factors we are seeing in environmental planning? They are give it in a different slides. So in a some format. So the students who are all present, they are having a clear cut idea. So they are just looking at whether they are clear in their display. They are clear in their idea. So the main thing they are looking for the clear presentation, ma'am. Sorry, ma'am, your voice is not audible. No, ma'am. Yeah, ma'am. Some constructions near me. That's why I muted myself. Okay, ma'am. So you just train your students to be clear with their customer segmentation, ma'am. As I am said that if they are having a good proof of concept, it's like a small working model. It's enough, ma'am. It's enough. Okay. Small working model. If they are looking for a small working model, they just ask about what are the customers and who are all your customers. Whether you have customers right now, like they are asking some questions. For example, if I have a this manufacturing company, means if you imagine that this is an one innovative product, so they just asking that I'm explaining that, so this is my product, these are all my customers, likewise I'm explaining. So they are questioning that who are customers you have now. So I have to give at least 3 customers at that time. So they are ready to buy my product. Likewise, you have to explain them. So the students you are choosing for pitching, they are able to answer at that time. So that is very important. So they are asking some questions related to the project business, and they are also asking uh, what is the project cost to make this innovation into a prototype. Like they are asking at that time, she is able to answer practically. Why means some events I go for an mentor and evaluator. So at the time I'm asking the question to the students. She said that for sanitary napkin, ma'am, disposal and dispenser machine. So I just asked, what is the product cost? I'm not asking about manufacturing cost. So I'm asking about the selling cost. She said 10,000. I'm asking about manufacturing cost. She said 10,000. So the thing is, the product cost is a selling cost, but the manufacturing cost, which is including R&D, to do your product, it also definitely without 1 lakh you didn't make any innovation product. So these are all the small things which is expected by an evaluator. So some students are missed there. So they are not clear with their product cost. So they are missed in that part only. So they are not clear with that. They are asking, தமிழ்லயே கூட கேட்பாங்க, நான் உன் ப்ராடக்ட் நான் எவ்வளவுக்கு வாங்கிக்கணும், எனக்கு நீ எவ்வளவுக்கு கொடுப்ப அப்படின்னு அவங்க கேட்கிறப்ப she is not able to answer.
Because she said that 10,000 means he said that I'm not able to afford 10,000. So then why he's selling product? Like this only they are asking, ma'am. This is pitch deck, ma'am. So they are not allowing mentor inside. So they are asking questions like this only, ma'am. So this is Thank pitch you, deck, ma'am. ma'am. Thank you so much Thank you. for your elaborate answers, ma'am. Thank you. Thank Any other questions? Utilize the expertise. I already told student turned entrepreneur turned professor. Today you have asked a lot of questions. How you can know the students and everything. Yes, the real student is here. So you can ask the resource person. Good afternoon, sir. I'm Karthik from Anna Fatima. No, good Am I afternoon, audible? Kartik. Go Yes. ahead. I expected you. Yeah, sir. Yeah, sir. Thank you, sir. So, when, ma'am, when Sir told about you that this introduction, that in students' time itself, you got the project, the 6 lakh rupees for the project, ma'am. The business idea. Yes. What is the business idea, ma'am? Can you share that experience? It will be, Sir, very helpful. sure. Sir, actually, my aim is IAS officer, but today now I am in front of you as a managing director of Biatronical Hub. So almost my company is starting by December 1, sir. So the thing where I started my journey, 2018, like this one camp I was attending Periyar University and Vinayaka Missions. At that time, same one research person came and explained about projects. Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. That time you got that, sir. Yes, sir. Sorry, sir. One person came. So at that time, I was when attending. So like we said, the resource person are interacting with student. So at that forum, so many college students are arts and science, engineering, and nursing, and so many students are there. So as a topper, I always involving as a first answerable student. So he just asking that engineering will give a solution for everything. Am I right? Like this, the resource person asking. So I have answered the sorry, definitely we will make everything possible like this answered. He said that we have one problem. Like a suppling of sir before after examinations we have to supply all students answers, right, sir? So say they are facing problem in that. So they said that we are facing problem in that. Whether you can give a solution for that or not, like this he is asking, sir. I just it's in a playing mind. We can say that at that time, like one proverb, இளம் கன்று பயம் அறியாது அப்படிங்கிற மாதிரி சார் நான் பண்ணுவேன் என்னால் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டேன். So at that time when we are starting within a small acrylic prototype model too, now it is become a production model. So when I was studying, I was applying for a national innovation contest. So in that also my faculty is asking about so because when we go for an innovation, all students are not interested. So I am always interested in innovation. That's why my professor asking me that Ritika, please give some idea. We have to submit national innovation contest like this, Andy. So I was submitted my two ideas. One is wastewater management, another one is this super supplying machine. So in national innovation contest, there's so many struggles. When we you look into my journey, it is in a big like in a train. It was going like train boxes. So Really after nice to that, hear this, ma'am. So many ideas you have given. You have given two ideas yes, to sir, solve so the many, problem immediately. yes, sir, That's good, ma'am. yes, sir, yes, sir. Because one institution first to submit 5 ideas at Institutions Innovation Council at the year of 2019, sir. So they must give 5. Oh, So that's why I gave it. oh, great, ma'am. Great. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So in the camp itself, I was challenging the resource person. He suddenly take it to vice chancellor of Federal University. So he introduced myself to VC, and I was explained about my ideas. Sir, VC sir, said and COE sir, encouraging myself, and they give their own money 50,000 to start my project. So that 50,000 to almost 15 lakhs I spent. So these 15 lakhs are given by 6.5 lakhs grant from MIC, ACTE. So after that, 6 lakh from my institution, another all those things are given by professors and my friends. So this is on a total project curve. So if some opportunity, sir, if we have a time means I will share my whole story, sir. You can go ahead. You can go ahead. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. You go and start. Okay, No problem. okay, sir.
So, sir, after that, when they given a 50,000, I was started my project. So at that time, the National Innovation Contest just we have nominated, but the result is not announced. So what I have to do is I am openly said to COE sir and Vice Chancellor that sir, I am from middle class family, single mother, so I am not able to spend money. So it is almost take 1,15,000 to make this product. So can you please support like this? They give 50,000. So as a student, I not be aware about it. So I approached the project center and they developed my project. So it became a failure model. Almost I spent 5,65,000. So in that 5,65,000, this whole amount will be given by my professors and my friends and my well-wishers only. So like 1,000, 2,000, 100, 200, likewise this amount was needed. So the first model is in a failure model. So at that time, the lockdown is also announced. In that lockdown period, we are doing that. So in so many struggles, that's one up to 3 to 6 months, I went to Coimbatore every day. So I have enough money to go, but I didn't have to be come back. And so many days we didn't have lunch also. So the successful stories have the so many struggles like that. So Yeah, ma'am, just we great to are hear that so many of working you some helped also. project. Thank you. Yes, sir. The lunchtime is over when we working. So after when we come to 4 o'clock, we are ended but then 1 p.m. samosa. Likewise, my almost 1 year is go with this 5,65,000. So after this so much hard work, I got failure. The main is a failure model. So that we are stopped almost. So in between this national innovation contest is happened in stage one by one. So in that I have one-to-one mentoring session with still now the Mohammed Zakaria sir. I would glad to thank him, sir. So he is my one-to-one mentor in Tamil Nadu. So he just asked me one question. So Ritika, you are submitting two projects, wastewater management and super suckling machine. Which one you want to continue like this? He asking, and which one is able to, or you have to present to those projects like this? He is asking. Sir, my plus point is in every forum, if it is able to do by myself, I can say that I do. So if not means, sir, I'm not able to do like this. I accept it. So even one-to-one my mentor, I am openly said that, sir, wastewater it project cost around 25 lakhs. So I'm not able to do. But this super supply machine I was doing like now. Likewise, I'm showing the working. We are working on that. So I just turn on my video and show all those things. He just looking my project. So well done, ma. So in this particular period also you can do like this. He appreciate me and he interviewed me about the customer segmentation, like these two things. Who are your customers? Like this, he is asking some questions. So I answered all those things. So after that one-to-one mentoring, the final result is one day announced. So sir, you take that. So sir, it this one-to-one process almost take 2 to 3 months gap because this competition is registered at December 2020. I get result in December 2022. So this 1 year of period, 2 years. we do 2 years. not 2 years of period. So December 2020 only. So almost 2021 full year. We are doing project and got failure. We get upset. So 5 lakhs is not in a small amount for myself, my family. So Yeah, so ma'am. Yeah, still ma'am. 5 lakhs my big family amount only. didn't know even how many rupees I spent for my project because I just asked it from my friends and my professors only. So they are all supporting me like Ritika have a talent. Definitely we have to use some support. You can like this. Everyone supported me. So after that, I get vexed that so if you put this 5 lakhs and 65 so many sleepless nights only in my life. That 1 year sleepless night only. So in between, I received this national innovation contest final result. At that final round, I have presented my PPT, sir. Sir, everywhere we go, sorry, as an professors are here, so just you guide your students to do unique way. Even though they give some templates, means you have to adding some additional point in that is will give an different preview of your project. So that is very important. So I make small change in my PPT slide. So I was presented it, and after completing that, I was expected to my principal. So he said that Kritika, definitely you will win in this final round and got a grant because you presented like it. Likewise, that time itself my principal said. But when the result came, I am not trust that because when it was in a national level innovation competition, most over what do you think, sir?
Sir, mostly only 72 teams. All over India, 72 only got selected for a grant. So what is your general Wow, mind? wow. Yes, I'm from a rural area. So this is the only one person I am selected for a national innovation contest finalist. So the thing is, I just think that some NITs and IITs got selected. So we are not in the list. Like we said, I am decided by my own. I received almost 10:30 p.m. night through Telegram group, but up to 11:30 I didn't see my result. So even though again I'm not able to sleep. So so okay, we will look what are the colleges are get the grant like this. So I still remember in 32nd row the name Super Sublimation is there. So sorry, we have an ID for our every product. So when I see this, actually my father is left in 2018. That moment Oh, is the biggest turning point of my life. So I think that it is a gift by God for my every hard work like that. So the entire project will again started from this point. So only four projects only got grant more than 5 lakhs. In that 6.5 lakhs is mine. So I great, ma'am. received a Great, ma'am. grant in a two phase, sir. Yes, sir, in two phase. 2022 result came. 2023 I received one phase. So after completing my phase, first phase, they have again one round because it also in a yearly process. So they want to review it. So in out of 72, they have a second interview round, same like first one. So they are having a same screening process like bill submitting and explanation and all those things. So in 70 out of 72, again only 32 teams were selected. In that 32, again we are selected for second phase in 2023. So still now this project is going on, sir. It is ended in January 2024. So as per AICT norm, with the grant amount, we have to register in a startup as like a private limited company and in DPIIT norms. So with the support of AICTE, now we started a private limited company named PR Chronicle for Private Limited. So this is my Oh, great to student hear, journey ma'am. to Great to hear. professor. Yes, sir. Sir, when I have to choose my career because I'm also selected in one IT company as well as selected for apprentice training for 1 year at NLC. As well as I have another opportunity in startup in management with a salary of 35,000. I have another opportunity in my college for 12,000 salary as a project assistant part time. So when I in the middle to choose my career, I asked my professors only. I didn't ask my well wishers and others. That's why in every FTP I said that faculties are the students' leaders. So if they are given a correct guidance, it will definitely make them to shine. Um, So in that particular very, position, very, from my very kind yes, words. sir. My ED sir said that I started my journey at the salary of 7,000 only. Now I am ED of your college. So think that it is not in a starting point. It will be is an your career starting point. Just start from here like this. So I end up with all opportunities and go with my career and academic activities. So first I was joined as a project assistant in IIC, and after that I completed my ME in full time. So after completing my ME, I am joined as an assistant professor, and now I am an IAC convener, Institutions Innovation Counselor in my institution, and uh, and also sir, I went from Tamil medium. In starting my career, so I am even not able to speak 10 words in English, but now I am able to do in 3 hours. Means it is only because of my faculties. I can say it proudly. So this is my small journey, sir. In between marriages, and I have one child also. So these are all happened one by one. Now I am standing before you all. Sir, that's why I'm said professors, sir. In this position, definitely my professors are the reason. What my goal is now, I want to make at least 5 students like me in future. So that is my goal. Just Super, running ma'am. up. Great, Thank you. ma'am. It's very Thank you great. very much for Seriously, that. it's, All the best. that's great to hear you. All the We, Thank best, you, ma'am, sir. Thanks. for your all Sir, I future actually, will get endeavors another and contact from great, great Anil sir thoughts, and ma'am. invite you all for my product launch, sir. My product launch definitely we'll be maybe there. in December, sir. We will invite you all. Definitely we will Yeah, be ma'am. there. Surely you invite them, ma'am. I Sir is know her daily from invited. I know from her from my one of my mentor, Dr. Jay Shankar. Uh, he only introduced me as a student. Now we are proudly to see that as a managing director and the professor here. Thank you. We Thank are you, sir. so happy.
So this is the Thank you, sir. inspiration that we It's have to my get from pleasure. this. It's my pleasure to be speak out all of doctorates. It's my pleasure, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Karthik, sir, to make this event more interactive. Thank you so much. Thank you, ma'am. We'll Thank you, meet you ma'am. again. Ma'am, I learned a lot from you, ma'am. Sir, definitely, sir. Sure, sir. Sure. Next week also, ma'am is having another real example session, TB and I.